gũkũthĩ nĩnoya mĩnyamano tũthaĩrĩre igũrũ ngeri rĩrĩa kũinũka na rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ Baba undirikana sitania sonoka na rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ Baba undirikana sitania sonoka ingĩkũhoya no ta rĩrĩa Daudi ahoire thĩĩno atũũre nyũmba yaku ihoya ingĩkũhoya ahoire thĩĩno atũũre nyũmba yaku na rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ Baba undirikana sitania sonokage Mwelita neithire ngurunga-inĩ ndĩkũguoyohio nĩ Jezebeli igĩte nĩekũmũraga kũu ngurunga-inĩ Ngai nĩatũmaga nyoni cia rĩera-inĩ ciĩtagwo mahuru cimũrere nyama kĩrathimo gĩakwa njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩkĩnginyĩra na ningĩ nĩoĩ ũromo gwakwa tondũ ona ihuru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra kũigua cigĩtwo mahuru nĩ nyoni ngoroku na igĩtwara nyama wĩra citiarũmaga kĩrathimo gĩakwa mũndũ ũrĩa wĩnakĩo aye gũtũma atuĩke mwĩhokeku nginya anginyĩre kĩrathimo gĩakwa njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩkĩnginyĩre na ningĩ nĩoĩ ũromo gwakwa tondũ ona ihuru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra nyoni icio ũkũigua igĩtwo mahuru nĩ nyoni ngoroku na igĩtwara nyama wĩra citiarũmaga mũndũ ũrĩa arĩ nakĩo Ngai egũtũma atuĩke mwĩhokeku nginya anginyĩrie kĩrathimo gĩakwa njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩkĩnginyĩre na ningĩ nĩoĩ ũromo gwakwa
gĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra. Imaine anakondo guothe twarana nawe kuria kwaraganu akinya irĩma-inĩ ambatania nawe ugaga igũrũ rĩrĩa gũkire ire Jehova roiga rĩu gĩtige kũmaka nyamũkĩrĩro gĩaku gĩgĩkinyi igũrũ gũkamũkinyĩra. Asante sana na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Nataka zote tusimame. Tunasimama wote ndio tuanze ibada ya siku ya leo.
Basi kanisa letu la African Holy Ghost, I hope nilitamka vizuri. Viongozi wa kanisa letu la kijeshi, familia ambayo imempoteza ndugu yetu Ndung'u, wakubwa wetu wa kijeshi, askari KDF, hata sisi tumepoteza marafiki, majirani. Tungetaka kusema Mwenyezi Mungu ako na mpango mzuri kwa kila jambo. Basi nichukue nafasi hii niwasalimie. Bwana Yesu asifiwe. Nipungie mkono hivi tafadhali. Amen. Basi tutaanza ibada hii ambayo ni ibada ya heshima sana ya kijeshi. Pia nitauliza wachungaji, watumishi wa Mungu, tutasaidiana. Mwili wa Kristo ni mmoja. Nitangulia kusema majina yangu ni Warrant Officer 2 Reverend Mwanja, mchungaji ambaye ni immediate mchungaji wa ndugu yetu Ndung'u. Mengi tutayaongea, lakini kwa sasa nimeulizwa kufanya maombi ya utangulizi tunapoanza ibada hii. Mwenyezi Mungu awe pamoja nasi. Basi na tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni, wewe ambaye umejawa rehema nyingi, umejawa upendo mwingi, Mwenyezi Mungu, amani ambayo unapeana inapita fahamu za wanadamu. Tunakushukuru katika nafasi hii ambayo umetupatia kwenye ukumbi huu na shule hii, tunakusanyika pamoja Mwenyezi Mungu kama familia moja, tukiwa katika hali ya majonzi, tukiwa katika hali ya kulia, lakini wewe unatuambia ya kwamba tunapolia tusilie kama watu ambao hawana tumaini. Tunalo tumaini katika Kristo Yesu. Mwenyezi Mungu, tunakuomba sasa tunapoanza ibada hii, uwepo wako katutangulie. Nataka kukabidhi kila mmoja wetu ambaye amefika na wala ambao watafika, MC na wote ambao watahusika katika njia moja ama nyingine. Naomba uwepo wako katufunike mahali hapa. Nataka kutamka nguvu katika damu ya Kristo. Tunafanya mahali hapa hekalu lako na madhabahu yako. Mwenyezi Mungu, naomba uwepo wako uende pamoja nasi na jina lako likatukuke Bwana. Nawe Bwana ukashuke kwa faraja nyingi, ukatutuliza mioyo, ukatuwezesha katika hali ya kukaa kukupendeza wewe, maana wewe haurekebishwi hata siku moja. Bwana, wewe pamoja nasi utuongoze tutakapofika tamati. Mwenyezi Mungu, tutakumbuka kupatia sifa na shukrani zetu. Jina lako litukuke na jina lako lipewe sifa. Haya ni maombi yetu, tunajua Bwana unatusikia, kwa jina la Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nitauliza ndugu yetu MC ambaye ako hapo, atatuambia yale ambayo yatafuata. Mwenyezi Mungu akatubariki sana. Tunaweza keti. Asante sana Reverend kwa kutuombea na kutufungulia ibada ya siku ya leo. Asante. Kuna tent kadhaa na tukiangalia hizo tent ziko na majina tofauti. Siku ya leo hata nyinyi mnaona turathika mujeshi. Koguo we maretwa maria maingi oi ma kijeshi o make sure umuthi ni wongerera. Regi uroi KDF na pass out. Rĩu umuthi wongerere mangi to ni tukuigwa maingi. Ni tugucoka ni tugutukania ruga. Tondu riu ithuothe twina andu matiganite. Koguo tutikwaria Gikuyu githeri. We wahota kwaria Githweri ukaria Githweri, wahota kwaria Githungu tukwaria kinya Githungu, tondu uguo niguo kwagiriire. Ndina officers aria nao marandeithiriria na ndirona andu aingi muno a KDF marugamite na nitukumahete ite ciao. Tafadhali marorerwo ni ha, tondu umuthi ni muthenya wao, twina umwe wao uria turahurukia, na nikio tukugite tent igiri ni cia andu a KDF.
So tafadhali tuwape viti zetu, vitu zenye tulikuwa zimewekwa zao tuwape. Tumeombewa. So naomba kwa heshima, familia yenye iko hapa ni ya wachungaji. Kama wewe ni father, kama wewe uko kwa hiyo kitengo ya clergy, hii ni tent yenu. Hii tent ni ya familia. Hii tent ni ya familia. Kuna zile tent mbili, hiyo tent mbili tulikuwa tumewekea wale walikuwa wanafanya kazi na Hosea. So mtapanga hapo. Kama tunatafuta tu mahali pengine pa kukaa. So lakini kwanza tupange hapo ndio tuendelee. Aya. Nimekuja hapa tena. Tunaomba hapa sawa, asante sana. So hii tent ni ya KDF tunaomba na imeandikwa hapa, na hii tent ni ya KDF imeandikwa forces. If you are not one of the servant of the forces, tafadhali tungeomba utawapea viti. Good. No hari itarenda kumwira ati jeshi no cigirute na citumire mawatho na ni muici atu agutumira ni itumagira. No riu to ni umwe wao wikuo niki ona mahorerete uguo ona ti ahoreri muno na inywe ni mumoi ya riu ringi maundu ta mayo uguo mureka mukamaimaiti nikio makinyaga handu makauga we ni wanyimire giti ukurumio urumio na ringi no giti waimire na kiandikitwo ni kiao nawe orege gukiriria no mugacemania koguo nigetha tutikana gicemanie giti kiu ni kiao na icio cie hau. Asante sana. Tunaenda kuanza ibada yetu, lakini ningeomba the praise and worship. Praise and worship. Mtatupea wimbo moja. Praise and worship. Wimbo moja. Tunaomba wote tusimame. Wote tunasimama. Tumsifu Mwenyezi Mungu kwa wimbo moja. Inge mauta gianderu na karari
Thank you. Tulikuwa tunaimba wimbo moja, ndiposa wale wanaenda kuongea wao wamejitayarisha, na nataka mwenye anata welcome katika makao haya awe karibu Bwana Steven Njoroge. Steven Njoroge ukamuthe niwe nigetha utwire karibu ucoke utwire kuringana na uguo raigua riua nirathie kinya thaa cigana niwe mundu ni amenyaga itura riake no ugugitwira ningi kuria tugukirugama. Karibu sana. Okay, mwathani agocwo ringi. Njuge toguo mwaigua ndagwetwo njitagwo Steven Njoroge wa Mwaura, na Hosea ni umwe wa family yakwa, ni undu ucio nderwo ndimunyite ugeni thiini wa itura riri guku nikuo thuitana nikuo mugukaga, na ndikimwire mwi karibu muno thiini wa itura riri ona ko tutikinyite kuria turathie kuhurukia mwiri guo mwenyewe no turi uruta haha no turi ambata oguo tukinye junction hari rugongo tuthie na mwena wa right nigetha tukinye kwa Hosea. Ni undu ucio nderwo ndimwihe ningi direction ya kuria andu mangiruguma. Njuge mwena uyu wahituka horo eno hena handu andu mangiruguma na nigetha mateithike. Ni undu ucio ngumukinyia hau. Nderwo njuge horo wa riwa ritiguthie muno, ni undu ucio niriguka rihoreire oroka hora. Na mwathani agocwo. Amen. Asante sana. Tumpigie makofi mazuri. Thina ni uge ritiguthie muno ningi ri are gukinya kenda. Turi o guku no turi kuwa iguru. Thank you. Ni wega. So tuna Lea Jerry. Tunaambiwa ngwa nyumba iko na mzee na iko na mama. Lea Jerry. Kana muthe umo wiki we muiganu. Nwe agigitwika ndagugiukaga tutingigitinda haha. Good. Karibu sana. Mwathani witu agocwo kona ciothe. Jesu ni munene. Mwathani witu agocwo ringi. Maritwa njitagwo Joyce Njoki wa Maina, na Jesu ni mwathani thiini wa ngoro yakwa.
ni uhoro ndoka kwaria ta mutumia wa nyumba mutetio no ningiri Ngai ekite ta kwenda gwake ogwo ne kuga mundu wothe agie na kuiganira na kwenda Ngai muno tondu Ngai angirakorete family ikarite hamwe amorie mukwenda Joel gutire mundu ungiretikirire angirakorire wana Jesu ikarite na Jesu yake Ngai orie mukwenda Joel gutire mundu ungiretikirire ni undu ucio no kugatha Ngai na kunenehia Ngai tondu Ngai oyaga kiria ekwenda mwana uyu turari nake mathiko marari haria murimo ma muthe urakurite urari na miaka 100 na icio nicio wari muthenya wa mwiso kuonana nake next Ngai araugire ni Hosea ogwo ndu ucio tukauga ati ona thibitari mundu athiaga next ogwo na twauma he Hosea na ngatwi next no ogwo no kugatha Ngai na kunenehia Ngai na kuga kuiganira twi thiiri wa mwathani Ngai wa murathime muno. Asante sana. Thank you muno. Ngai wa mwe amurathime. Tumpigie makofi. Bas. Nikurudia tu tumeambiwa ukipita hapa unaweza jisaidia na hapo chini. Na huku ni kuzuri kuri kundu kungi tuthiaga ukerwo arume marugame onaku. Na kuo uguo umuthi arume netuonio haitwo na ithui. Neguo twiragwo kiria tubatie kwirora no thuraku na kuu kungi no umuthi twirwo guku mwisawa ni muroretwo hanyu. Asante sana na tunaendelea vizuri. Tunaendelea na speeches na nataka kuita mwenye anasimamia familia Harun Kimani. Mwenye anasimamia familia atakuja kutupea speech yake na ya familia. Guku nikuo twiraga kinya muhirigane wako. Yeah? Na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Hamjambo? Hebu nipungie mkono hivi. Asante sana. Kwa majina anaitwa Joshua, sio kama vile ndugu yangu amesema Joseph Kimani, lakini nimesimama kwa niaba yake ili angalau niseme kidogo. Na kwa upande wa familia niseme nimeleta rambirambi zangu pamoja na kanisa letu la AGCC Murang'a Diocese, ikiwa ambaye tunaongozwa na our bishop Reverend Elias Muhi yako pale, na nimesimama sababu huyu babake Hosea ni mshirika, yani ni mchungaji wetu, tunashiriki pamoja na yeye, na tukiwa kama wachungaji tuliposikia kwamba mtoto yake mmoja ameaga, sasa tukasema tuje ili tuwafariji pamoja na familia, na pia tuseme kama kanisa sisi tulisikia huzuni sana tulipoambiwa ya kwamba our pastor mtoto wake amepata msiba, na tunawapea pole. Kama kanisa tunasimama tuseme pole kwa nyinyi. Pia ningependa kusema ya kwamba tuko na wanajeshi ambao wanatufanyia ibada ya heshima ya huyu ndugu mwenzao mwanajeshi, pamoja na familia, mke wa our brother na watoto wake. Tungependa niwaambie ya kwamba Ngai ndehagia ekaga maundu mothe no thingu na kihoto, na kama vile mama aliyekuwa amesimama hapa mbele amesema ya kwamba hii kifo ni vizuri tujue ya kwamba kifo pale bereni ilikuwa inajulikana kama kifo ilikuwa inakuja kwa ajili ya dhambi, lakini baadaye Yesu alikuja akatufunulia kwamba sio lazima uwe mwenye dhambi ndio ufe, sababu Yesu alikuja akashinda hiyo dhambi, akashinda hata mauti. Sisi tunasema hivyo. Kwa hivyo tukaona ya kwamba kila mtu ni subject ya kifo, ingawa ikiwa yeye mwana wa Mungu alikufa msalabani na akasurubishwa msalabani, na ilikuwa kifo ya aibu, inatuonyesha ya kwamba hata kifo ya ndugu yetu Hosea, familia yetu, familia ya Pastor Samuel, ningependa mjue ya kwamba madugu wa Hosea, madada wa Hosea, bibi ya Hosea, pamoja na watoto wa Hosea, pamoja na familia yote, ningependa tujue ya kwamba sisi sote kama vile mama amesema, leo ni kwa Hosea, lakini hatujui kesho
tutaenda kwa nani? Tunapoomboleza hapa, tunajua hata kuna familia zingine zinaomboleza. Kwa hivyo kwa niaba ya familia, kama nimenena kwa ajili ya ndugu yetu, ningependa tujue hivyo ya kwamba kifo sio mwisho kwa walio muamini Mungu. Baada ya kifo kuna kuishi tena, na sisi ndio tutafuata huyu ndugu yetu Hosea. Hata rudi, tukiishi vizuri, hata sisi tutakutana na yeye wakati na sisi watu watakuwa akifanya maombolezi, nasi roho zetu zitakuwa zimewekwa pahali pema. Singependa kuongea mengi, ningependa nifikishe hapo na niseme tuko na nyinyi na tuko na bishop hapa na wachungaji wengine, lakini kwa saa hii tuomboleze huyu ndugu yetu na familia ya kina Hosea. Tunaombea heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Karibuni sana, nimeshukuru. Asante sana, tumpigie makofi. Ameongea kwa niaba ya familia, na hapo ndio ningetaka tuwatabue familia wote, brothers and sisters na Hosea. Kujeni hapa mbele watu wawajue. Brothers, sisters, kujeni. Ungikorwo uguranite kuu ni kuga nduri wa kuu. Nwe ndiramenya Luka. Inyuĩ anga mũtiri gũkũ. Ni mũndũ arũgame na mũndũ wake. Andũ no mũhaka mamuone. Na nĩ mũkwamba kũrora na gũkũ. Mũcoke mũrore kinya atungatĩri. Nĩgetha mone sura. Yes. Brothers and sisters. Beni hadadi ni anireire baranenema. Bas, mama na dad, kujeni hata nyinyi. Ajohi ndirenda oe ndagĩka ta ĩmwe kana igĩrĩ. Ũmenyithanie andũ aya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaniona na unanisikia, nipungie mkono kwa ajili ya Bwana. Situbarikiwe sote na Bwana. Kwa majina yangu naitwa Joshua Samuel ama babake Abigail. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mimi ni kijana moja wa wale ambao wameoa katika boma hili, na nashukuru kwa kupewa hii nafasi ya kufanya introduction. Nitaanza na vijana. Huyu anaitwa Joel. Katika familia ya Muchiri ndiye our firstborn. Huyu naye anaitwa Joseph Kireru, ni wa familia yetu ya Bwana Muchiri, naye kwa vijana ni secondborn. Huyu naye anaitwa Karaoke ama John, kwa vijana ni fourthborn. Huyu naye anaitwa Shadrach Shadi, kwa vijana ni kijana wa 5, na huyu ndiye lastborn kwetu kwa boma nzima. Tukikuja hapa sasa, tunakuja kwa akina dada. Huyu anaitwa Mother Muchiri na ndiye firstborn kwa wasichana, lakini kwa kusaliwa ndiye secondborn. Tuko pamoja, tuko hapa. Haya, na tumalize kabisa. Huu naye ndiye bwanake, anaitwa Lucas Mwangi, ndiye bwana wa Mother Muchiri. Hii ni boma moja. Haya, tunakuja kwa huyu ndiye dada wa pili, kwa upande wa kina dada. Tuko pamoja. Huyu ndiye dada wa pili na anaitwa Esther Muchiri, lakini huyu ndiye mke wangu. Simpigie makofi. Bwana asifiwe. Tunakuja hapa, hata huyu mkiona ni mrefu, sio huyu ati tutatabua akiwa kwanza. Tuko hapa. Huyu naye anaitwa Mary Muchiri, ni msichana wa 3 katika iboma ya Muchiri. Haya, tunakuja hapa. Wapi yule mwingine? Huyu naye ndiye mfupi, tunaachana na ule mrefu kwanza.
Huyu naye anaitwa Redia, ndiye msichana wa 4 katika boma ya Muchiri. Si tunaendelea na mahesabu? Hata kama hahesabiwi kama buzi, si nyinyi mnafanya mahesabu? Mimi sitafanya conclusion. Haya, sasa huyu naye, haya turudi hapa. Introduction ya mazishi ni mzito, si kama ya harusi, sawa? Huyu naye anaitwa John Foro, ndiye bwanake wa Redia. Haya, tunaenda vizuri. Tuko huyu anaitwa Frozi, ni msichana wa 5 katika boma yetu ya Muchiri, sawa? Si hesabu yote mmefanya upande wa vijana na wasichana. Haya, huyu naye ndiye bwanake, anaitwa Jeremia, lakini tunakata jina lake, huwa tunamuita Jere. Si tumpige makofi kwa kuitwa Jere. Hiyo ndio familia yote ya Muchiri. Tuko na watoto wetu tumekuja nao, lakini kwa sababu ya muda sitawatambulisha, si ndio? Haya, huyu ndiye babangu huyu ndiye baba ambaye amenipatia mke. Na katika hii familia ya Muchiri, mimi ndiye kijana wa kwanza kufungua katika ukurasa wa kumwondolea wasichana. Nipigieni makofi, kwa sababu umeona nimeletea mzee baraka mingi, nimekuwa wa kwanza na hiyo ukurasa tumefuga, si ndio? Haya, huyu ndiye mama yetu naye. Naye ndiye ametuzalia wasichana wote, na wametuzalia wasichana wa baraka. Hapo kwa baraka simpige makofi. Mimi nitafikisha hapo. Bwana Harun, nitafikisha hapo, sina mengi. Asante sana. Na nimeshukuru kwa huo muda. Thank you so much. Nimeona hata ni wengi, hata wewe wengine sijui hukubuki namba ni ngapi, lakini mmefanya vizuri. Mlikuwa na wimbo? Hatuwezi kosa kwa sababu nyimbo zinakuaga ndani yetu. Sawa, ibeni wimbo moja. Ainero agia ire kandiro igatwika njeru kuri riua na ndone kirima kana nduma ugiria giuka kuingia tondu Ngai etagwo muto erire Iburaimu na mugambo Nyamatuini urere ikarathimwo nundu waku Iburaimu akimwitikia Ngai akitanotiwa Daudi nĩgĩtinagio thamagie ĩgathekio tawa na ndĩkaga gĩtugĩ gĩa gũcuria Ngai wa matu-inĩ Yesu nĩarĩkanĩire na ithe witũ akiuga nĩkwĩruta muoyo wake gĩokecarie maciaro mũkũyũ-inĩ arĩmĩre na itũrĩrie thumu ũrĩa rĩgatuĩka maciaro yokire ndarĩkwa na kĩriũka gĩkanĩra na rutwo ake abata nake roho nĩgoka agũtũma mũtuĩke theri wa thĩ ingatwĩra ndũrĩrĩ cĩra atukũ makinya magũcoka ĩnĩoka na mbathi njerũ yothe na nyũmba ĩrĩire nĩathiĩ gwaka amumĩrĩga yothe na mĩrango 12 yokire na gĩkwa na kĩriũka gĩkanĩra na rutwo ake abata nĩegoka agũtũma mũtuĩke ũtheri wa thĩ ingatwĩra ndũrĩrĩ cĩra Daudi nĩgĩtinagio thamaki nyũmba yake ndĩgathekio tawa na ndĩkaga gĩtugĩ gĩa gũcuria gĩthondeke nĩ Ngai wa matu-inĩ Yesu nĩarĩkanĩire na ithe witũ akiuga nĩkwĩruta muoyo wake okecarie maciaro mũkũyũ-inĩ
hapo hapo, msiende kwanza. Nimeambiwa ati mko wengi mpaka wengine wanasahaulika. Tafadhali brother. Kuna wengine Asifiwe. Hii jambo hata mkiona tunatabasamu kidogo ni neema ya Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata nyinyi ndugu zangu wengine wakisaulika si mpango. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haya. Ni huyu madam tu nilikuwa sijataja, na huyu ni mke wa Joseph. Bwana asifiwe. Anaitwa Julia. Ni mke wa Joseph. Bwana asifiwe. Na Joseph, nitarudia, katika vijana katika boma ya Muchiri ndiye kijana wa pili. Bwana asifiwe. Na kwa sababu huyu mke alikuwa amesaulika, tumpigie makofi kwa ajili ya Bwana. Na mbarikiwe sana kwa kutupigia makofi. Asanteni sana. Bwana asifiwe. Na nimeambiwa kuna mwingine amekuja. Yes. Bwana asifiwe. Huyu naye ni dada yetu na ndiye mke wa Joel. Na Joel ndiye huyu. Bwana asifiwe. Na nirudie tena kwa vile nilikuwa nimesahau. Joel ndiye kijana wa kwanza. He is our firstborn. Bwana asifiwe. Katika familia ya Muchiri. Akatuletea dada yetu ndiye mke wa Muchiri wa Joel. Tumpigie makofi. Na munuie radhi. Bwana asifiwe. Asanteni. Basi bado mkiwa hapo, Sala kuja tu hapa. Huyo tulikuwa tumesema kwanza akae asichomeke sana na jua, lakini anakuja, si ndio? Naye huyu ni wa hii familia. Malizia sasa. Asante sana Bwana MC. Wewe nimeona hii mambo unaijulia inafaa kupelekwa polepole kwa sababu rock inachemka. Huyu ni dada yetu. Bwana asifiwe. Na anaitwa Chiro ama Sara wa Jiro, na ndiye mke wa ndugu yetu Hosea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anaitwa Sara wa Jiro na ndiye mke wa Hosea Ndung'u. Huyu ni mtoto wake, na kuna katoto kengine kamesi 7 kijana ambako kamekaa hapa. Mungu wa uzima abariki na watendee mema. Asanteni sana. Asante sana. Tuwapigie makofi wakienda kukaa chini. Yes. Tulikuwa tunataka tufanye hivyo, na umesikia mjane mwenye ako hapo anaitwa Sala. Umesikia ako na mtoto mmoja, huyo msichana mmeona, na kuna kijana mwenye ameachwa na baba yake ako na miezi 7, ndio anaelekea miezi 8. Lakini tunajua atafikisha tu umri na atakuwa tu mtu katika hii nchi. Asante. Thank you. Tulio hauha family nigwenda gwita auntie uliogoka kwaria Esther. Auntie Esther no kwaria handu-ini ha family ya Shege. So auntie Mike, umechukua zote tena. Oh, good. Bwana asifiwe. Bwana pewe sifa. Kwa majina ni Esther. Mimi ni auntie Ashiro. On behalf of Chege's family, nitafanya introduction. Mama Shiro na familia yako. Maine na nowe gai kwaraganu wenewe gai wakere maine na nowe gai kwaraganu nekekerito gekore maga mwani wakwa familia ni kubwa sana, lakini nitafanya introduction the nuclear family ya Chege. Tuacha tuanzie hapa kwa Shiro,
Shiro is my niece, ndiye mke wa Hosea, na msichana mdogo Riora ni mtoto wa Hosea mkubwa. Kuna Remi Muchiri ni ndiye mtoto wa Hosea mdogo. Huyu ni sister yake anaitwa Regina Chege, last born wa kina Shiro. Huyu ni mama ya Shiro, anaitwa Maureen Chege. Huyu naye anaitwa Mwangi, ni bwana ya Consolata Chege. Consolata Chege ni second born wa familia ya Chege, na huyu ni bwanake. Huyu anaitwa Martin Chege, ndiye first born wa hii familia, na mke wake anaitwa Jane Kirato, na mtoto wao mdogo anaitwa Rin Nyambura. Mimi kama auntie sina mengi ya kusema. Kenya nitasema tu ni Mungu yuko anaishi na amekuwa. Kwa mwanadamu ni ngumu kwa tunaweza tukiona na macho haya yetu haitawezekana, lakini kwa sababu kuna Mungu anayeishi na anatenda na anafanya, yote yanawezekana. One thing I know for sure, najua Shiro kwa muda mrefu sana, nimekaa na yeye sana since akiwa shule, and I know my niece is a fighter, I know my niece is a warrior, and I know ata overcome the pain, the sorrow and the sadness because there is God in heaven. Mungu awabariki sana. Thank you so much. Na mmeona hiyo familia, na tumemaliza mambo ya familia. Tumemaliza mambo ya familia. Yes, Commissioner apewe kiti hapa mbele. Na tunauliza wale wachungaji wako huko nyuma, tafadhali tunaomba wakuje huku mbele. Wale wachungaji wako huko nyuma wote tunawaita na huku mbele. Tuko na rafiki ya Hosea ambaye ni Alex Mwaura. Alex Mwaura ako huku ama ameenda? Alex ni huyu niwe mulata na ni mwega. Yes, karibu sana Alex. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Alex Mwaura Goge, lakini huku najulikana sana kama Hosi. Mimi na Hosea tumetoka mbali sana. Kutoka malize tumesoma pamoja huku nyumbani na huku nyumbani kwetu. Kamaliza mpaka form 4. After kumaliza form 4 ndio tumeshinda na yeye. Mpaka kuna time tulikuwa hata kupatikana home nilikuwa ni shida, tunakaa naye kwetu. One day mpaka mamake akatuambia sasa atatupea Hosea akue wetu. Nimekuwa na yeye, nimeishi na yeye mimi nikiwa Nairobi. Tukiwa nyumba moja na yeye before aingie kwa mwanajeshi. Tumekaa naye more than 4 years. After hapo naweza sema kuna siku nilimuendea pale siku ya graduation. Kaenda kwa mother, tukakaa hapo. Kuingia huko kuna siku after hapo juu ya venye nilifurahia sana kwa rafiki yangu kuona ameona mazuri. Kuna mali nilikuwa niko sawa kabisa, na nilikuwa kila kitu mpaka graduation Kenya alikuwa na hiyo siku. Akanieleza venye anataka kukaa na alikuwa amekaa hivyo hiyo siku. Kasiri mmoja tulikuwa tumeweka, kuna siku tulipotea hiyo after kugraduate huko, tukatafuta tukazima simu. Tukaenda kama siku 3-4. Tukakaa na yeye. Tumekuwa na yeye. Nimekuwa na yeye alikuwa hapa nyumbani tukapatana hapa. Tulikuwa tunaongea sana. Tulipatana mpaka na yeye. Na kuna mpango alikuwa nao tukakuwa na yeye na tukakaa na yeye mpaka usiku sana. Ilikuwa na Saturday tulikuwa na kitu kingine, tulikuwa na mpango mwingine hapa nyumbani. Unfortunately nikakuwa sikumekuja hiyo Tuesday, kulikuwa na mambo ilikuwa na happen hapa kwetu. Kamwambia sikuweza. On that Saturday tulikuwa tupatane, akaitwa kazi. Kaniambia ameenda kazi.
Ya tukaongea akakuwa ameenda kucheza hiyo handball, ilikuwa mtu wa handball sana. So mambo ingine ilinipata yenye iko sahi. Meishi na yeye. Mambo mingi nimekuwa mambo mingi ya Hosea, and I think kuna mambo najua kuliko hata mtu wa nyumbani because he was a brother to me. And then nashukuru Mungu, but unfortunately sikutarajia naweza sikia simu kama hiyo. Hadi wa saa hii namuona tu tukiwa naye hapo, nikamweka hapo nyumbani na nikamwambia kesho tunapatana. Ajua kaniambia na usiende nyumbani kesho, naweza taka hata ukuje tushirikiane mahali kulikuwa na mambo ya ingine ya nyumbani. Unfortunately nikamwambia on that Sunday niko na meeting niko nayo, asikumake. After hiyo game alikuwa nayo, tulikuwa tumeongea kwa tulikuwa na plan nyingine alikuwa nayo, na alikuwa anataka nipeleke mahali. So ripoti venye ilinipata okay. Saa hii nashukuru tu Mungu, sina la kusema. Alipe mapeponi. Asante. Asante sana Alex. Tumpigie makofi. Na ni ndo wako yomia. Thank you. Ni wega. Wakati huu nataka twende kwa wasimamizi wa serikali. Tuna chief ako huku. Chief ako. Ama inaanzianga mzee wa kijiji ama nyumba 10. Wewe ni wa nyumba 10 ama ni nyumba 10? Yeah? Wewe ni mzee wa kijiji. Kuja mzee wa kijiji utuambie. Na tulisikia mmeanza kupewa kakitu. Ama haijatoka bado. Sawa. Habari zenu. Kwa majina naitwa Isaac Kireji. Ile kitu ningetaka kusema, nilitumwa na madam hayuko karibu. Kaniambia nilete rabilabi zake hapa. Nafikiri familia ya Hosea mmepokea hiyo nini rabilabi. Hii Kenya yetu ni nzuri, lakini kuna mambo mengine zinaharibika juu ya watoto. Tunaambiwa na serikali tuchuge watoto wetu. Kuna watu ambao wanafanyia watoto mambo mabaya. Kwa hivyo usiwe unamaliza dakika 5 bila kuona mtoto yako. Kwa hivyo hapo tuangalie. Ile kitu ingine ningetaka kusema, tumekaribia mfumo wa siasa. Na siasa zitakuja na siishe. Tuache tu hapa. Ile kitu ningetaka kuuliza watu, tuwe na amani na tuwe na kitu ambaye huyo mtu ambaye anataka kuongeleshea sisi, wacha atupee, atuusie sera zake, halafu atuache. Mambo ya mwisho, kitu ya mwisho ningetaka kuuliza baba Hosea na familia yako, tukubali. Sababu tukikataa kukubali, roho zitakuwa zito na sisi tunaweza kumeleta mambo mengine baya. Tukubali Hosea ameenda na tumuachilie. Sababu tukikataa kufanya hivyo, tunaweza kuwa na mambo mengine baya na tutaki kusia. Waacheni niwaambie, tukirudi mahali tumetoka, tuwasalimu wote na tuwaambie hii kwetu ni ng'ambo ile ingine inaitwa Mwabato. Huko ndio Hosea na familia yake wametoka, na ndio tutaenda kupumzisha huyu Hosea huko. Kwa hivyo ningetaka kusema tupe nani Hosea heshima ya mwisho, sababu Hosea amelala na atarudi. Kwa hivyo tuitikie ya kweli ameenda na tukubali hiyo. Asante sana mzee wa kijiji, tumpigie makofi. Asante sana. Umesema madam. Madam ni chief, ni sub chief, ni ACC, ni DCC ama ni sub chief? Oh, nino wega gugitheria. Bas. So
sub chief amepeana rabirabi zake. Chief ni kama basi hayuko, kwa sababu kama chief angekuwa anakuja assistant chief angekuwa. Kutoka hapa kuna kuanga na nani? Chief. MCA. Hiyo ni pande ingine kando kidogo. Cause kabla tuende kwa DCC, hapa chini kuna kuanga na MCA. MCA yako? Ako? Hakuna. Mtarajiwa wako? Mtarajiwa huko? Unajua tunataka kujua kama anajua. Mtarajiwa huko? Oh. Kama umesimama, simama. Huwezi ukaa umesimama alafu umekaa chini. Watu wakiangalia wanauliza umesimama. Huwezi ukasema kama umekaa chini. Kujeni hapa watarajiwa. Veronica. Ukai haha gule. Nogi. Onawe no urugamite. Bas. Ladies first, men in front. Ama weta borokio hoe kura no haha nyingi ni cia Nairobi. Jesu akumio muno. MC wakwa njitikiria njarie na ngathi igire. Ngathi imwe njarie ta family, mwena wa family. Niguheana rabirabi ciakwa kwa ithe wa Esther na nyina wa Esther, tondu mwena umwe kana ungi ni umiite muno ni undu wa gutigwo ni your son. Ngiari uguo ni wega njarie family ino twitanaga rimwe na rimwe co-parents. Esther, rugama wenda na muthuri waku, andu acio murone ri hau hindi ria mari no hiki wao Mombatha, riria ndaikaraga Mombatha, andu amarutirwo gwakwa, na ningenaga ni gukorwo kihiko kianyu ni gituire na sama o uria wari gwakwa nduku ithatu, kigoco kinene na mukindigira roho wa Ngai mukiuga turage gwakwa na nowe undongoretie. Thengiu muno, mugie na hinya, twi hamwe muno ruo-ini ruru. Njaria mwena ucio ungi gwaria njuge maritwa makwa ni Veronica Wagio wa Mungai, na ni mwaigua mwerwo ladies first, na kiugo kiu mutigatige muthi mukiugaga uguo ladies first nginya hindi ya nomination. Mumere mukiugaga ladies, mukiugaga ladies. Ni murana ruri rwakwa ni DCP na ndiraiga atiriri uguo utwathie kundu guothe njeragwo ladies first, mukikaiga second ni mukagwa. Nguga atiriri hindi iria Gachagua gitungati arorire Kenya akiona term 1 term ni amigia muno, Wanjiku ni agio muno 2023 gitungati Gachagua ni igire 2023 2024 Wanjiku ni agio muno ni thirikari ino tureheria na riu kuma thaa ici na ngwaria na gikuyu tondu andu ari othe ndirahoya kura githe matire haha aigire atiriri Wanjiku kuma umuthi acenjio ritwa acoke gwitwo Wagio. Nie ne kurathirwo ndarathirwo no na riu tondu ni ndoka nikio muraigua atiriri Veronica tungata ndanajia thaa ici na murore muno ndirakenira munene kanitha araigire mundu wothe utaratungata hindi ya muico, hindi ya nomination mweri wa 3 wena akarithia andu raini amahe igana kana 500 niguo athurwo maraigira ni kuhura makahura mundu ta ucio. Turenda utungata, tutirenda kuhakwo. Ngai ni mwega na nikio muraigua andu othe guku maraiga atiriri Vero ni arugamite na Gen Z, Vero ni arugamite na theni, Vero ni arugamite na andu ahinyiririku na ni aguthie na mbere ni anjitie wira. Maraiga othe kava Vero, ate kavao ladies. Asante sana Vero. Basi tumpigie makofi. Ndirenda gutinda ngimuria uria muragio ati kana mukamuhe kura tondu Gooks ndakuria ni ukamuhe no gakorwo Nairobi ndigamuteithia riu reke we tondu aretwa Ngawagia
aretwo ki Wagio ni akagiana na Wanji. Karibu sana. Thank you MC. Handå-inä ha family clergy, our administration na waombolezaji wote. God is good all the time. Kwa majina naitwa Peter Ngule. Hapa ndio nyumbani. Hapa nimesimama ndio tumesomea. Hosea naweza muita bradhangu. Baba yake amenilea tangu utotoni na mpaka wa saa hivi. Ukiona vinye mahali mmekaa, tumeshida hapa tangu jana na saa hii tukiona ya kwamba mumeketi vilivyo. Mimi sina mengi. Mimi naomba Mungu wa Abraham aweze kumpanguza machonzi na aweze kumpa rehema. Najua ni pigo kubwa kwa familia na pia kwa sisi wote wenye tumelewa pamoja na Hosea. Mtu mdogo akituacha kwa ile umri ametuacha naye, kweli tumeachwa na pengo kubwa kama nchi na kama familia. Najua tuko na hofu mingi. Juge nie kemera kiria kiari kuni ndamuhoya giti kia MCA no mahinda ma Ngai matiare makinyu. Etugo mwanjirire mukinjira njeterere na tonire njui utamerithitie atiga gwika atia kuhanda na tondu ndironire giona bururi witu kuria warora ni ndanyitani na muthuri gwitwo Gachagua nimo mwendete kinyitana nake na tukianjia gukosoa thirikari itu na koro umuthi maturugamire haha niyo murona haha tia gasi ingihurwo haha umuthi ndire maithori ngirira. Nimetembea na Gachagua nchi yetu karibu yote kwa ajili ya kusema yale mabaya yanatengeka kwa hii nchi yetu. Sitaki kusema hiyo yote. Ndemo riadu ake hubuine mwina gitungati ya kihubuine. Mundu utari guoya na mundu ingiraga haria hothe hathie. Twathie mbere ndari kuo. Turathie kuria Karau ndirekithia nomination na ndiracoka ndirathie ndirekithia ndiracagurithania kundu kou. Ndamuhoya ndinyihitie ta thamba ya ugimbi. Mwitikire mwaka wa 2027 ugetikira kuhe kura ndi mwana umwe wa mbe wa ruguru gwa kwanyu yukie vende ya MCA na tuhote gwika maendeleo. Haha tuikarite twina polytechnic na ni yarekereirio na mugikahe wira ni ngoya giti kia mbere gia kuiyukia polytechnic itu ciana citu ithomagira guku. Ngai wa muoya murathime na mwike wega. Asante sana. Mbugujia makofi. Eni arenda kihumbu-ini, Veronica arenda kihumbu-ini, riu ni inyui andu a kihumbu-ini tondu ithu aria tukire ma tukumuhenia. Ha. Muronire Karau na inyu mutirabatara kwirwo. Wewe mwena uriku nawe? Maere. Okay, familia, kanisa pamoja na wageni wote, hamjambo. Nikiwa mbele yenu naitwa Francis Waweru Murega. Nimesimama kwa niaba ya area MCA ambaye ni naibu speaker wa mbunge letu la Mlang'a. Hisi ya kwamba umekaribishwa katika hiki kikao. Tunajua kwamba ulizi ni mwema na mambo yote iko swali. Hapo pengine wageni ambao mnao sale mtaniruhusu niongee kwa Kikuyu ili hao wanielewe kidogo. Adumito ni area MCA Gachoi wa Mugai uria ukoretwo undu uria wikikite thini wa gikaro giki ni tondu ni anyitanagira hamwe na family citu ciothe riria twenda maundu o ikiro mwanya mwanya. Twina uhiki, twina uthoni, ona twina birthday, ona twina undu to wikikite ni anyitanagira hamwe na ithui. Keguo muthenya wa umuthi anduma nigetha njuke ndimurugamirire tondu niwe urashare kuria bunge-ini na nikuo mari giikaro
akenjira ndikimurugamirire thiini wa muci uyu nigetha nginyie rabi ciake na family ngwiciria ni mwaciamukira. Njoke njuge Nyambura agitwa radio twathomaga nake na Kariuki wao ni yanga brother keguo ni andu njui na muciari wake ni andu njui wega fiu. Njuge Gacui ni arenda gutigira uraigwa marenda kurugama MCA amahe kiharo megangarire kuo na mena advantage taro marakora kiharo githondeke wega, mena advantage marakora barabara cienywe 50 mai mekuo na street light cirio kuo keguo no gusukuma megusukuma kuria hora magathondeka nagetha muturire uthie na mbere. Keguo ni turenda ni arenda giturwa kia MP wa Gatanga arugamite na kiama kia DCP keguo ni arasikiza ground. Keguo ni aratwihoya na gitio tutikire kurugama hamwe nake nigetha tukurie Gatanga twi hamwe, nigetha tukinye makinya macio mangi twi hamwe, nigetha tukurie Gatanga itu ugwa kuritie kihumbu-ini ward amitware level ingi ya iguru na tukiugaga atiriri rurigi rwenja rutiga gwika atia giakuha ithe tiguo na ria njaritie njagwo ki ithe tiguo rekei turugame na Gacui witu na ni njui ni tuguthie na mbere hau hanini ugwo tuonete maundu maria twikire ni tuguthie kuraihu. Ngai akurathime tondu ndingetikira gukiria. Thank you tumpigie makofi. Ucio nake arauga no Gacui na ngero uyu ungi na hatiri ungi uroka riu ni moi ithe ti uguo ite icio na citakire nyingi uguo mukire. Yes, Mungu ni mwema na kila wakati. Tusalimiane hivi ndugu wenzangu na dada wenzangu wale ambao wamekuja kwa ajili ya kuomboleza pamoja na familia. Mimi kwa majina naitwa Douglas Mwaura, son of Mwangi and Wajiku. Nimezaliwa Mwambato, hiyo kijiji Hosea Ndung'u amezaliwa, nimezaliwa pale, nikasomea hapa, kwa hivyo mimi ni mwenyeji. Kwanza ni kupeana labirabi zangu kwa familia ya Mr. Muchiri kwa msiba ambao umewapata. Mungu azidi kuwafariji, kuwatia nguvu na kusimama katika pengo. Ni vyema tukakubali ya kwamba wale waliofiwa ndio wanaojua uchungu wa nini? Uchungu wa kifo na uchungu wa kupoteza mmoja wao. Pili, niweze kupeana rabirambi za mmoja wa wale ambao wanawania kiti cha ubunge mahali hapa Gatanga. Anaitwa Samuel Kageshu Githendo, amezaliwa pale Kirwara. Yeye huishi mahali pale Kirwara. Amesimama na chama cha DCP na naomba wakati utakapofika tukaweze kumteua katika nominations, na pili tukamkumbuke wakati wa uchaguzi mkuu utakapofika ili akaweze kututumikia sisi wenyeji wa Gatanga. Nachanganya lugha hivyo sababu najua ya kwamba kuna wale ambao pengine kwa njia moja ama nyingine hawaelewi lugha yetu ya mama ama Kifaransa. So Kagesho amenipa rabirambi zake na akaniambia angependa kuwa pamoja na familia siku ya leo, lakini kwa sababu ambazo hazingeweza kuepukika hangeweza kujiunga pamoja nasi. Na mimi nikisema tu kidogo, ukweli ni kwamba tumekuwa tukihangaika mara kwa mara kutokana na hatua ambazo sisi hupiga inapofika ni wakati wa uchaguzi. Kagesho amekuwa mmoja wetu hapa. Yeye hasemi ataanza kazi atakapopewa kazi na sisi wenyeji wa hapa. Ashaanza kazi. Season ambayo imepita, mvua ambayo tulikuwa tumepewa na Mwenyezi Mungu na ikawa kubwa ya baraka, aliweza kutupa miche ya parachichi ama avocado seedlings kwa wale ambao hawaelewi Kiswahili,
na alitupa zaidi ya 50,000 seedlings za avocado. Kahawa inaendelea kuwa na hela na ametupa zaidi ya miche 30,000. Ameapa ya kwamba hakuna wakati mwingine tutauza mazao yetu hapa Gatanga bila kufanya value addition. Kazi zetu tunapeana zinaenda kwingine, vijana wetu wanabaki wakiregalega kwa barabara na mitaani. Ukweli ni kwamba kazi sisi ndio tunaweza tengeneza mahali hapa. Tusigoje serikali kuu itengeneze kazi. Ameapa ya kwamba tutafanya industrialization, tufanye value addition ya mavuno yetu, parachichi, kahawa majani pamoja na maziwa, ili tukaweze kuuza ikiwa final product. Na ukweli ni kwamba naamini tutapata kazi kwa wale ambao wako na nguvu ama the youths, na pili tutaweza kupata hela kwa wazazi wetu, na najua economy itakuwa sawa sawa. Barabara zimekuwa mbovu, najua mmepiga mawe sana mkija sehemu hii. Ukweli ni kwamba ameapa barabara atakapopata nafasi ya kutuongoza atanyoosha barabara zikuwe bora kuliko vile zilivyokuwa wakati wa mheshimiwa Peter Kenneth, kwa wale wanamkumbuka. Polytechniki yetu nimempa maneno, imekuwa baya. Ukweli ni kwamba kuna mikakati tunafanya ili tuone vile tunaweza nunua vyombo za kuweza kusaidia wale ambao husomea mahali hapa. Mungu azidi kuwabariki, na nikimalizia MC. Amen. Mr. Kagesho hakuweza kuja hapa kuomboleza na familia. Ndio hatumuoni. Utaniletea nambali ambayo inatumika na familia, manake mimi sina, hata kama mimi ni wa hiyo kijiji. Chairman, ili nikaweze kuchannel the number so that he may send his contribution to stand with the family. Mokiri azidi kuwabariki. Kwanza uchukue hizo mheshimiwa. Na ukweli ni kwamba atakapotuma itakuwa ya maana kufikia familia. Sitakangi kupakwa matope, ndio sababu nimesema nataka I channel the number to him, ili isikue binadamu huingia katika tamaa, wengine wanaharibiana majina. Nataka iingie kwa familia ili ikaweze kusaidia familia katika kazi ambayo pengine imebakia. Peana namba. Imebakia. Asante sana na Mungu awabariki. Tutakuwa pamoja. Asante. Na kidogo tu niseme kidogo, maana ni vizuri. Usiharibu kwa mheshimiwa. Huyu kijana alipokuwa na tahiri, babake mzazi alinipata. Walitahiri siku moja na Joseph, na mimi nikasimama na wao, wakatahiriwa. Nikasimama na wao hadi dakika ya mwisho wakawa wanaume. Kwa hivyo mimi ni mshahidi ya kwamba amepita mila na desturi ambayo ni yetu sisi wa Afrika, na sana sana sisi wa Kikuyu. Naomboleza pia mimi, na ndio sababu unaona sitaki kunena mengi. Mungu azidi kuwabariki na kuwa pamoja na asanteni. Tumpigie makofi. Akugeragio guothe kugera kuu guothe akigeria kuga ati niwe warugamiririe uyu warue. Na no wega ni twakiigua, na no wega ni twaigua. Ona mundu urehokerwo kinya mwanake. No undu kuri matangihokerwo ati twara mwanake wakwa akarue. Kuri matangihokwo. Thank you sana. Ndirari oguo nigetha ukorwo watuma namba, tondu no muhaka turi menya mbia ni ciukire tutanauma guku, nigetha ciaga guka tukwanirira guku ati citinoka. Asante, najua mheshimiwa atatumana kwa sababu hivyo ndivyo inastahili. Bas, ACC. Kuna ACC? Kuna DCC? Hakuna DCC. County Commissioner. Uko juu, wewe ni mkubwa bado. Unaona DCC, utajua kama kuna wengine wanakuja hapa. Sijui kama ni ACC, ni DCC. Si unajua wewe unawajua. Onatigo kama roka no kwenda kwendia guoya. Bas ni wewe. Thank you, most humbled. The family, the clergy, the KDF fraternity na waombolezaji wenzangu. Jikayo gogo no murajigwa. Oria kuhona jikayo gogo tu. Family jikayo gogo. Thank you muno. I know these are trying times, na oria kuhana no nginya igekinyira ninjetagwo Mwangi Wilson tuthomeire guku na family ino tiri ututhakite naguo twi maguru matheri riu koguo tugithomete na
na yothe tiga ringi na otherite cio kiri thutha riu muthe ndikimwita muthe na tiga ni interest of time ningia muhenikitwo mande mwita muthe rimwe tene tukiuma ndirikire wa githomo gikio nani no haria kwambita gutengera handu hangi ndinakorwo ndagika ati tama no muthe o rimwe tukiuma thukuru haha twina Joeli muthe icio ri njui no andu ngiririkana tukiingira handu uguo tukioya mura no mura wa bebe mura wa bebe wikagwo atia koguo koho na karatathi now the rest is history muthe ni atukorire no gwiciria uria atuhurire gwiciria I miss those days tugikura tondu atuhurire ona gukira baba mutuciari riu nikio no nginya tugiuke kurugama na inywe na tumwire pole uria gukihana Hosea nia na kirifire you can say his life is a full life though short so atiri nduge tungika tiga gwitikira na gukimurekereria na tureke akihuruke kundu kwega riu nie ndiri ndu ngiguongerera tondu ira wakwa uma kuga pole nijue kuri andu aingi a thirikari meguko arimu ki andu thea area no asanti sana kukuja na family ikiigwe ifarijitwo thank you muno mheshimiwa ndona neno ndora nduririkanaga wi tata but it's okay so thank you very much ni holera ikaruhi jikare thi and poreni asante thank you sana commissioner kwa hiyo na tumemaliza upande huu. Unajua nilikuwa naangalia officers mkisema nyinyi wa DCP na wanaangalia tu wao, unajua wanagojeanga ile serikali inaingia wanapelekana na hiyo na ndio maana sasa wanafanyanga kazi venye wanastahili kufanya, so wako hapo na wao wako sawa. Asante sana. Nataka tuingie pande ya wachungaji, but kabla ya hiyo, kwa sababu nataka tusikie neno, nataka watu wa Kigosho, mko tayari? Umejitayarisha? Mtatupea wimbo moja, na kama ni moja ni moja, sawa? Rumwe hali nyimbo tukuina ta 45. Kuna wakati wa hiyo Kigosho iko nyimbo ni kama 45 tutaiba, lakini saa hii nataka tu break hiyo. Unajua wanasiasa uwezi ukachanganya na mapastors, hapana. Tunafaa kumalizia ndio tuanze tuseme tumemaliza hiyo pande, tuingie kwa wachungaji.
Asante sana praise and worship. Bas, nataka to recognize the pastoral team na mtanikubalisha kwa sababu mchungaji mwenye ako na hii ibada ako hapo na ameniuliza tuwatabue tafadhali. So ukipewa nafasi unafaa kusimamia wale wengine. So nataka kwanza kuwatambua machemazi, deacons hapo. Hiyo kiti ya deacons wako. Twina deacons. Ona aci deacon yarugamagĩra o hau. O aci deacon yeho. We mutho koragwo wiki. Kana ndũrĩ ũramenya biũ. Nĩ deacon ni weha. Ona wewe ndũramenya. Ukogeithia andũ basi. Kwa niaba ya those deacons, wewe naona kandi umetoka mbali sana. Kwa heshima hiyo ya kutoka mbali, salimia hawa watu. Karibu sana. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Salimieni hivi kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Deacon Moses Mwagi Washege ama Baba Twins, na nimefurahi siku ya leo kuja mahali hapa. Mimi ni mmoja wa familia kwa sababu hii familia tumetoka na wao bari. Nimekuja hapa mara nyingi na najihesabu kama mmoja wa familia. Nilete rabirabi zangu pamoja na familia yangu kwa ajili ya kupoteza kijana wetu. Tunajua ya kwamba Mungu ndiye anajua sababu. Na kwa niaba ya deacons pia nilete rabirabi zetu na tuambie familia kwamba Mungu ako pamoja nanyi na awasidishie neema yake. Asanteni sana. Asante sana deacon. Thank you. Tumpigie makofi mazuri. Bas, pastors and senior pastors. Leo haha nĩndĩrenyihia mũno na gĩtĩo. To mũndũ agĩtana nĩ yake. Arĩ kinya guoya. No rĩu to ndĩ haha. Mũtungatĩri wakwa Jeremia. Nĩngwĩyũmia. Mũndũ ena kanyamu gaka akoragwo na hinya. Ukiwa na hii. Ha. Ukababa Timothy. Oh, wewe wengi. Oh, like muthe ageithanie on behalf of the pastors. Huyu ni senior pastor. Si ndio? Yes. Good. Tusalimie. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Hallelujah. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo senior pastor Michael Kamau Ang'ang'a. Na gwitũ nĩ mũrĩmo ũrĩa wa Thĩka kũndũ gwĩtagwo Kaguthi. Ndoka haha nĩgetha nyambe njĩre family ya Samuel Muchiri, Bwana awabariki sana na awape roho mzuri wakati huu wa maombolezi. Ngai amuhe gukirĩrĩria tondũ niwe wĩkĩte ũguo. Njoke njuge mwanake ũcio ũtũtigĩte na nĩwe ũyũ, no njuge nĩ mwana wakwa niĩ, na njokereria ũngĩ nĩ mwana wakwa, na ngiuga ũguo Gregorian hatarĩ na itherũ. Ndikwenda kwaria mũno tondũ naniĩ nĩ njũĩ mathaa no marathiĩ. Niĩ ndahoya mũgĩe na gũkirĩrĩria family ya Muchiri. Asante sana, tumpigie makofi. Yeah. Sasa si mumeona wachungaji wetu venye wanakuanga. Wake za wachungaji mko? Kuna yeyote? Simameni mahali mpo. Kama we unajua bwana yako ni mchungaji, simameni tuwaone, tuwatambue. Oh. Au kunao. Tuwapigie makofi. Asanteni sana. Oh, wengine walikuwa hapa. Oh, ma'am. Nimewaona. Asante sana. So, this juncture munikumbalishe kwa sababu tuko na bishop mwenye ni wa hii diocese. Utatusalimia tu dadi. Yeni. Nwe toe gwaku. Tokere gwaku. Hey. Huyo ndio bishop wetu. Karibu sana. Na ndo aretwa ria Mwathani Jesu ni kumugeithia ngumwithe inyuothe. Muriega? Muriega oro ringi? Muriega gatatu? Mwathani Jesu arogatho. Hama ritwa ni Elias Muhea wa Ng'ang'a na ndimuhonoki ni undu wa Jesu.
kurehe pole ciakwa na raribabi ciakwa kuri murata wakwa pastor wakwa twendete uri ogite na ihinda ria gutigwo ni mwanake wake. Na tondu ni twendete pastor witu nikio gutuma ithuothe ukona twi guku tondu ni aturutagira wira mwega na gatuika wega. Otoria gega na ibuku ria gututhomera riega muno akauga atiriri mutigatangike ngoro akorwo ni mwihokete u Ngai ndehagia na ndari hindi hagia ekaga uria kuona ni kwa anafanya vile anapenda kufanya muwe na muwe mzuri na tukubalie hiyo Mwenyezi Mungu amefanya atatufanya matendo mengine mzuri tukifumilia na tuziuzurize mtu ni kitu gani Mwenyezi Mungu amefanya. Asante sana na mubarikiwe. Asante sana. Tumpigie makofi mazuri. Yes, thank you Bishop Murang'a Diocese. Na tumebarikiwa hata sisi. Ningeomba tu wachungaji wote kama wewe ni mchungaji ama wewe ni mke wa mchungaji, nitawaomba wakati huu mtakuja hapa tumsifu Mungu na wimbo moja. So Reverend Timothy, wachungaji wote kujeni hapa. Tukimaliza hiyo wimbo mimi sitarudi hapa, kwanza tutasikia neno. Roho mutheru erirwo matuko maria guikara guku thi onanie njira guku thi kuri mutino ndwaraika aria Ngai agatuma mokerwe yethi gukena ni aria
Pass. Archbishop, kuja utusalimie ndio pastor alete neno. Tugeithie ucoke wite mutungatiri uria urarehe kiugo. Bwana ni Yesu arohe ogoci. Muriaga inyuothe. Ngai amurathime na mwende. Etagwo Archbishop Ishmael Kimani wa Mwea wa kanitha gwitũ Holy Ghost Prophecy Church. Ngai amurathime. Uria uraria kiugo kia Ngai nu. Reke tũhoe nĩ ũndũ wa kiugo. Jehova Ngai, we ũtũraga muoyo tene na tene. Ndungata na ngombo yaku nĩ yarũgama nĩgetha ĩtũhe mũgate wa muoyo. Wĩkĩre mũgate kanua-inĩ gake nĩgetha ũhoro ũrĩa wothe kwaria ũciarĩke kũrĩ andũ a mekũigua. Na hoya ũguo ũtatũ-inĩ wa ithe witũ Ngai Jesu ona Roho Mũtheru. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mawiko makuwe Ngai ni magegagia muno njĩra ciaku cia ũthingu na wĩhokeku mũingĩ ũnjĩkago magegania na ndũndĩhagio nakĩ ndĩrirĩria gũgũtũkia na hanane Ngai mahinda mothe naguo nĩguo wĩhitho wakwa Mũrungu tũthĩrĩirie na kũnengera ngoro na igongona itheru na nowe nĩnjetereire atũrũme Ngai. Bwana asifiwe. Amen. Ndero njarie kiugo kĩa Ngai na I am not going to take a lot of your time. A maximum of less than 30 minutes we are going to be through. Praise God. Kwa sababu ninajua ya kwamba kila mmoja wetu wale ambao wako kwa jua wanashomeka na jua. Hata ule alikuwa anaulizwa hii jua itaenda mpaka saa ngapi, angesema hajui sababu hana nguvu juu ya jua. Mwenye jua ako biguni na yeye ndio ametuletea nini? Akifikiria kuleta mvua atalete. Kwa hivyo yetu ni kutenda yale tu ambayo inatakikana tufanye. Majina yangu naitwa Michael Kanja na mimi ni mchungaji kanisani letu na huyo mzee na wengi ambao ninawaona hapa tunashirikiana na wao kule Thika Road, na nimesema Mwenyezi Mungu vile tumekuja tulete ombi letu kwa wale ambao wametuaga rafiki wetu, na wawe na wajitie nguvu. Mujitie nguvu kwa sababu kifo ni lazima. Haleluya. Kifo ni nini? Tutasoma Injili lakini tutasoma kitabu cha Waebrania mstari mmoja. Waebrania 9 nitasoma mstari wa 27 na 28 na tutasoma. It is appointed for man to die once, and after that to face judgment. Nirundie tena. Ni kwandikitwo ati no nginyagia mundu akue na thutha ucio athie ituiro-ini. Mwathani arogocwo. Paul ndiye aliandika hayo na akaandikia Waebrania kwa sababu
Kuna mambo mawili kwa maisha yako unatakikana uwe unafikiria sana. Na ya kwanza, usifikirie sana, sababu it is appointed one man to die, once to die. Kwa hivyo hiyo it has already been appointed. Hallelujah. It is an appointment. Na appointment hiyo inasema you must die. Naona hamwezi kuongea hiyo. Na Hosea ametuonyesha, tumeona it is appointed that man has to die. For sure Hosea has died. Full stop. Lakini hapa tunawekewa nini? Koma. Mstari inaendelea. Inasema halafu judgment. Baada ya kufa uingie nini? Judgment. Na leo mimi nataka kuongea tu habari ya hiyo hukumu. Siongei habari ya kifo because it is appointed to die. Hata mimi nitafanya nini? Si nitakufa. Kuna tajiri moja kule Nairobi, alikuwa tajiri. Huyo jamaa alikuwa tajiri, mimi nakwambia. Na yeye vile alikuwa tajiri, alikuwa na kampuni ulimwenguni 28 companies, na zote zilikuwa zinaendelea. Lakini hata igawa alikuwa na fedha nyingi, hangeweza, fedha zake hasingeweza kuzuia kifo. Kwa sababu hata yeye alifanya nini? Na wale tulikuwa kwa maombolezi kule, tulisoma kitabu cha Lazarus na ile tajiri. Tajiri alikuwa anakaa kama hata kufa. Na alikuwa anafaa nguo, anabadilisha mavazi haya, anaweka haya. Anafaa sasa rangi za zambarau, anatoa hii, anaweka nyekundu. Anaweka hii, anaweka hii. Kukula alikuwa anakula na tabia mbaya sana ya kumwaga chini. Lakini igawa alikuwa na fedha nyingi hivyo, hakupaga juu ya maisha yake ya uzoni. Yesu akasema, lakini Lazaro mmoja maskini hoe hahe alikuwa kule anakaa kwa geti yake. Na ombi lake lilikuwa moja, afadhali ningekubalishwa tu niingie nilambarambe ile imemwagika pale chini. Lakini tajiri hakumfikiria. Lakini maandiko inasema, Yesu akasema ilifika wakati akakufa. Na alipokufa, naye ule maskini akafanya nini? Kwa sababu imenakiliwa ni sharti kila mmoja wetu atakufa. Nasi tunaandikiwa na Paulo ya kwamba kukufa lazima tufanye nini? Haleluya. Wakatoliki walituibia huo wimbo. Na wakasema ukuwa na mwaka tukekatia. No kiuria kinene giki ukahovanilio hana. Ndipo nataka kuongea juu ya hukumu. Kwa sababu the Bible says that after death, then what? Judgment. And that is why I want us to talk about the judgment awaiting. Judgment in waiting for everybody. What are you supposed to do? You are supposed to prepare yourself for that judgment. Na unajua ya kwamba ukiwa na kesi kotini, unaenda unakuta wakili, hata unaenda unakuta wale wa mawakili wa juu sana ambao wanashikilia wale wameua, wale wamefanya nini, wako kule town mnawaona. Unaenda unamwambia ukweli, hutamdanganya. Unamwambia ukweli, anakuambia kufanya hiyo tutafanya, kwa sababu kazi ya wakili ni kudoji. Lakini atakusaidia kule mbele, lakini hukumu ni kwa nani? Naye hii hukumu tunaambiwa then judgment before God. I want to tell you the truth. According to the scripture, you will be alone. Hallelujah. Utakuwa peke yako. Waibaji wakaiba wimbo wakasema, kila mtu atauchukua mzigo na kila mtu
habari zake mwenyewe. That is the judgment. I want us to talk about it today. Kwa sababu pale huna wakili, huna witness, wewe uta face judgment peke yako, kwa sababu Biblia hiyo inanakili ya kwamba chati kila mmoja wetu atapiga koti lake mbele ya Mwenyezi Mungu ili aelezee mambo aliyoyatenda akiwa ulimwenguni. Tajiri kulingana na Yesu hakufikiria kutakuwa wakati kama huo, lakini niko hapo kukuambia hiyo wakati iko wapi? Iko hapo. Wakati tulikuwa huko shuleni, tulikuwa tunasoma na kuna mtihani ambao tulikuwa tunangojea. Ukisikiliza mwalimu akikuja kumwelefusha, kumwambia na hii maswali hii ya chapter 16 hii, mjaribu sana kufikiri. Wewe ujue ya kwamba hapo kuna maswali mawili matatu hapo. Huyu mwalimu anamuibia mtihani na amjui. Naye Mungu, haleluya, vile vile ile hukumu ya biguni amepatia sisi njia. How are we going to face judgment in heaven? Everybody will have to give an account. Bwana asifiwe. The book of Romans chapter number 8 verse number 1 inasema there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hallelujah. Ile hukumu itakuwako, lakini wewe hutahukumiwa kwa sababu wewe uko ndani ya nani? Nimkumbusha wakati wa kitabu cha Mwanzo. Tunasoma habari the Noah's Ark. Noah's Ark, wakati Mungu alimwambia Noah, jenga nyumba hiyo Sabina, na akamuonyesha vile ataijenga ili awaokoe watu. Wakati ujumbe ilifikia watu ate Mungu anasema atamaliza hii ulimwengu, kujeni tujenge Sabina, kujeni tuijenge. Wengine wanaona ameshikwa na kisha huyu. Mungu anamaliza kanisa namna gani? Mungu anamaliza dunia namna gani? Wakakaa 120 years, ndio miaka ile walijenga hiyo Sabina. Lakini siku ikafika. Wakati hiyo siku ilifika, Biblia inasema yeye mwenyewe Mungu ndiye alifunga mlango. Haleluya. Wale waliokolewa ni wale walikuwa nami niko hapa nikuibia mtihani ya hiyo judgment yako ya kwamba there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kwa nini? Yesu is our refuge. The ark of refuge is our Lord Jesus Christ. Wale ambao watakuwa ndani ya hiyo refuge wataokolewa. Kwa hivyo judgment inakuja. After death, judgment. Death haimalizi kazi. After that, judgment. Lakini bora tu wewe uwe ndani ya Yesu. Bwana asifiwe. He is our refuge. And he will rescue you. Kwa sababu tukisimama na hilo andiko, hata watu wakipiga foreni mbele ya kiti cha enzi, hatutapiga, sababu sisi tutaingia express. Kwa sababu tutaingia na nani? Na Yesu. Kwa sababu yeye ndiye atakuwa kwa mlango, na yeye ndio Sabina yetu, na sisi tutaingia na yeye. Kwa hivyo tukiwa hapa kuomboleza kuachwa na Hosea, tujue ya kwamba it is appointed once to die. He has died. And number 2, he is going for judgment. Hutapewa nafasi kama vile tajiri alikuwa anaambiwa. Yesu akasema alikuwa anaomba mtu afufuke, atoke kwa wafu, aende akahubirie wale watu. Lakini aliambiwa it is not possible. Na vile vile hata tukihubiri, hata tukiomba, hata tukirukaruka, hatuwezi kubadilisha destiny ya Hosea. Haleluya. Yeye mwenyewe amejitagulia njia ile mwenyewe atapitia. Bwana asifiwe. Nasi tukiwa hapa, don't delay. Make up your mind ya kwamba siku itakapofika, where am I going to spend eternity? Make a decision. You spend eternity with our Lord Jesus Christ. When you spend eternity with the Lord Jesus Christ, you will be in a safe, secured location. Kwa sababu utaona hukumu,
hutaona ushugu tena, hutaona shida, utakuwa pamoja na yeye siku zote za uzoni, za mwisho utakuwa pamoja na yeye. Nanyi namuaga na kumwambia, come to Jesus. He is our refuge. He is the ark to save us. Usikae ugoje ukufe tuje tukubadilishie njia. Hatuwezi. Hata sisi wenyewe tunajitafutia ile njia kwa kushikamana na Yesu Kristo. Mungu ambariki, amtendee mema. Poleni Bwana Muchiri, na yale amepitia imepita. Hii iwe somo kwenu hata kwetu. It is written, once to die, he has died. Then we enter our judgment. How are you going to face that judgment? Fikiri na utakuwa peke yako. Mungu ambariki sana. Thank you so much. Asante sana. Makofi mazuri. Ningeomba tusimame wote. Praise and worship. Kujeni hapa. Unajua Hosea, this was his foundation. Alikuwa anaimba vizuri tangu utotoni. So praise and worship. Sasa ni wakati wa kumsifu Mungu. Hata kama ni kwa mazishi ya Mukorino, bila wimbo hatujamaliza, haijakamilika. So mkuwe tayari. Otieno ujitayarishe hata wewe ni kudance sasa. Utafuata 2 beats. Sawa? Bas. Nyimbo kama 10. Hallelujah.
no mandata moko na igoro gasenje oiye ile mundu yewa moko na igoro gasenje so tuonane taisi ya mutino kanake tukimakyoneri iro ithe tatu tureithie mundu umira numwendete moko na iguru gacenji uireiithia mundu iwe moko na iguru gacenji Jesu kandu agegothe na meria riothe gĩtirĩ makinya na marero ithuĩ na niĩ nĩ kũrera Jesũ orera 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 Jesũ Geria theru na no karingira na iro ego kumiria yere ngora orera Yesu orera 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 Yesu que tu niña moza okinye akinyo Yesora ego kumiria ngore orera Yesora orera 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 Yesu Binge matane are direteso akwae tondo ne akoni no aime angore orera Yesu orera 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 Yesu ninge makane are direteso akwae tondo ne akoni no aime angore orera Yesu orera 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 Yesu Ina
yakwa nĩ kĩhoti, Ngai yakwa nĩ kĩhoti, Ngai yakwa nĩ kĩhoti, Yesu watuka wakwa, mothe haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, watuka wakwa mothe. Ngai wakwa nĩ mũnene, Ngai wakwa nĩ mũnene, Ngai wakwa nĩ mũnene, matukũ mothe haleluya, 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 iye matukũ one ine ndotarete, ai tatana tena gwa atekire tena ciana iamaena ani uterende inigekona marundurundu nigetha nyanega baba bũrũri ũrĩa ndũriragĩria. Yirutire kũremethithanio ũrĩa ũikara thutha-inĩ, ĩnonĩtwo kũranĩrio ũkanana nake cũkia rũmũtia yake arũkei wakwa nĩgetha nyone wega baba wĩ bũrũri ũrĩa ndũriragĩria. Ina rũmora gũtoria mũthenya wa mũthĩ tondũ watio Ngai ũrĩa wahonokirie akĩnduta kũrĩ thĩna. Ĩĩ ningĩ akĩero ake agĩtuĩka kĩmwe Jesũ nĩambĩrĩire mwathani. Ĩĩ mbara ciothe na magerio akahotanĩra tugĩte ndũ mbere yake. Ĩĩ na ngocagĩra rĩĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Ucio nĩ agũtũrĩra tondũ nĩ mũtugi na ningĩ nĩ mwĩhokeku ndagarũrũka. Iria nĩwe Oliva, kĩambĩrĩria na mũico wa gũtũra thĩ ĩno, nĩambĩrĩire mwathani. Mbara ciothe na magerio akahotanĩra tugĩte ndĩ mbere yake. Ngocage rĩĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Yagananie tondũ ndinake Jesũ mũrũthi wa Juda. Amen. Turudie. Ndio sasa hata kama hukuiba hizo zingine zote Otieno hujaiba yoyote, umesema amen? Tuko pamoja tu, tunaendelea wote pamoja. Ilikuwa tu kusifu Mungu. Yote inasema tunasifu. Na venye nilikuwa naona muki dance. Hata kama huelewi kabisa, una dance. Unajua kuna zingine unaweza ingia kwa dance hata kama umeokoka umeanza na dance. Kama huelewi utajikuta kwa hii ingine. Na hautafanya kitu kwa sababu uko ndani tayari. Tunataka kusikia tribute na Euroje na kwa tent, kila tent, almost kila tent kuna QR code. Kwa hivyo kama uko na ile simu ya kuguza, wacha ile kababe. Kama uko na ile simu ya kuguza, unaweza tu scan na utapata Euroje yote. Zenye zimepeanwa, hatujapeana zote kwa sababu hata wengine tukiwapea utaitupa hapa na hapa ni shule.
na hatutaki sasa kuharibu mazingira sana. Ndio maana unaona ukiwa kwa simu yako itabaki wapi? Itabaki hapo. So anayeenda kutusomea eulogy si mwingine ni Lucas Mirengo. Good. Wako watu wa Gathaithi mko wapi? Wako watu wa Mombasa, watu wa Mombasa wako watu wa Nairobi, watu wa Nairobi. Na tenti yenu sijui imewekwa wapi ya chakula after this. Unajua unasikianga tenti ya watu wa Nairobi ya chakula iko mahali. Na iko na maji. Na si maji yote, probably ni Dasani ya Makerigate. Bado hata huku mmeangaliwa. Sawa? Watu wa Nairobi. Unajua kutoboa maisha Nairobi si kitu rahisi. So, eulogy tusomee. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ni Lucas Mwangi, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Niko hapa kwa niaba ya familia ili kuwasomea historia ya mwenda zake ndugu yetu Hosea Ndung'u Muchiri. Taisoma kwa lugha ya Kikuyu, halafu pia nisome kwa lugha ya Kiingereza. Kwa lugha ya Kikuyu. Rugano rwa mutigaire Hosea Ndung'u Muchiri. Mutigaire Hosea Ndung'u Muchiri aciarirwo mweri 11 mweri wa 11 mwaka wa 1900 marĩ mwana wa gatandatu wa Samuel Muchiri Njoroge na Debora Wanjiku Muchiri. Maciaranĩirwo na Joel Njoroge, Maritha Mugure, Esther Wanjiru, Joseph Kireru, Mary Wambui, Nyambura, Futa, Kenya Defense Force, kuria agire diploma ya counter-terrorism and organized crime. Counter-terrorism and organized crime. Thutha wa kurikia mathomo make, Hosea Ndung'u Muchiri wa kurikia mathomo make, Hosea Ndung'u Muchiri akore kuria abatithĩirio thutha wa kũingĩra Kenya Defense Forces nao marĩa maneka. Ameni. Nĩ thĩinĩ wa kũguũrĩrio 14 mũhari wa 13. Kwa ajili ya wenye hawa kuelewa Kikuyu, tunasoma sasa kwa lugha ya Kiingereza ili pia tuweze andamana pamoja. The eulogy of our late brother Hosea Ndung'u Muchiri. The late Hosea Ndung'u Muchiri was born on 11th November 1989 in Mwabato village, Thoita sublocation, Kihubuine division, Murang'a County. He was the sixth born child of Samuel Muchiri Njoroge and Deborah Wanjiku Muchiri. He grew up alongside his siblings, Joel Njoroge, Martha Mugure, Esther Wanjiru, Joseph Kireru, Mary Wambui, Lydia Nyambura, Florence Duta, John Kariuki, and Shadrach Muigai. The late Hosea Ndung'u Muchiri began his primary education in 1994 at Githabia Primary School before transferring to Paul Biu Primary School, where he completed his KCPE examination. He later joined the Thika High School in 2004 and successfully completed his KCSE examination in year 2007. In 2014, he furthered his education after joining Kenya Defense Forces, where he pursued and earned a diploma in counter-terrorism and organized crime. Hosea was enlisted in the Kenya Defense Forces in year 2014 and undertook his training at the Recruit Training School, that is RTS. Upon successful completion of his training, he was posted to 7 KRA, Kenya Rifles, Langata Barracks at the rank of private. Through his dedication, discipline, and commitment to duty, he steadily rose through the ranks to attain the rank of corporal. Throughout his service, he has demonstrated commitment, courage, and dedication
to his Julie, leaving behind a legacy of faithful servants to his country. The late Hosea Ndung'u Muchiri was united in marriage to his beloved wife, Sarah Wajiro, in year 2019. Their union was blessed with 2 children. Those are Leola Wajiko Ndung'u and Lemi Muchiri Ndung'u. Together, they built a laughing family and shared their home in Feather Estate, Nairobi. The late Hosea Ndung'u Muchiri was a faithful, devoted member of African Holy Ghost Christian Church, AHGCC, Nalo, where he was baptized. Upon joining the Kenya Defence Forces, he became a member of Anglican Church of Kenya, ACK, where he continued to serve and was faithful. He remained a committed and dedicated member of the church until his untimely passing. The late Hosea Ndung'u Muchiri enjoyed good health throughout his life. On 14th August 2026, he was tragically involved in a road accident and was called to eternal rest by the Lord. He passed away at the age of 37 years, leaving behind his beloved wife and their 2 children. We acknowledge that the Lord is the giver and the taker of life. He graciously gave us Hosea Ndung'u Muchiri, and his divine wisdom, he has called him back to eternal rest. Though his departure has left a deep void in the heart of his family, friends, colleagues, and all who knew and loved him, we take comfort in that, in the knowledge that he is now resting in the Lord. May the name of our Lord be glorified in all things. Parting short, Revelation 14:13. Blessed are those who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they will rest from the hard work, for their deeds will follow them. May the name of God be glorified. Our dear brother, Hosea Muchiri, Hosea Ndung'u Muchiri, will rest in peace. Amen. Amen. Tumpigie makofi mazuri. Asante sana. Bwana Lucas. Tuko na tributes and we have so many tributes, but zingine tutapeana kwa familia, but zile tutaweza kusoma hapa ziko. Tutaanza na tributes za siblings, tutasoma bado ya parents, tumalizie na ya wife. Kuna colleagues nao wako na tribute yao, lakini kwa sababu yao si kama yetu, yao itakuja na huko nyuma wakati tumemaliza almost kila kitu, cause wakianza kusema hoe wengine wetu tunaweza tolo. Kwa hivyo ni vizuri kwanza tumalize mambo yetu yote tuwape. Wakianza hoe wenye watatoroka, tutakuwa at least tumemaliza mambo ile mingi. Sawa? Bas, thank you. Tribute tuko na siblings. Siblings kujeni hapa nyote. And then John Kariuki. Kujeni hapa wote. Siblings ni ya? Ya? Arĩa maciaranĩirwo. Oh, tio tũragĩeterera. Nĩ wacio. Tribute to our beloved brother Jose. Today, as your brothers and sisters, we celebrate the beautiful life of our beloved Jose, a brother, a friend, and a squad. Jose was always smiling, peaceful, humble, and kind. He loved our parents deeply, never caused trouble, and was loved by everyone who knew him. Even while serving our country in the KDF, he always made time for family and never missed our important occasions. Whenever he was around, we felt safe and protected. You faced and survived so many risky missions,
and we always believed our brother would come home to us. Sadly, death took you from us through a tragic accident. How do we make sense of that? You survived so many dangers only to be taken away when we least expected. It hurts more than words can say. As siblings, we had so much planned. So many dreams, family moments, memories yet to be made. But today, we choose to celebrate the life you lived and lessons you left us. To love deeply, value family, live peacefully, be kind, and always make time for those we love. Hosea, rest peacefully. Our brother, our cool buddy, our askari wetu, our soldier. Your life was a gift. Your memory is a treasure. And your love will remain in our hearts forever. We love you, we miss you, and we will never Hosea, our brother, our cool buddy, our soldier, your life was a gift. Your memory is a treasure, and your love will remain in our hearts forever. We love you, we miss you, and we will never forget you. Antu, good. Kama tuko tu hapo, it is part of healing na ndio imeanza, si ndio? Yeah, tunaanza sasa, ndio healing inaanza. So the next tribute ni ya the parents, dad na mom. Kama watoto wenu bado wako hapa na nyinyi mtakuja hapa. Yes, parents, ukai dad na mom. Tusome tribute yenu. Rafael Ndung'u, nawe ukaribia hapa. Yes. So simameni hapo katikati. Good. Yes, Rafael. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sio Rafael, ninaitwa Apostle Elias na hawa ni wazazi wangu. Nitasoma tribute kwa niaba yao. Tribute to my beloved son. Saying goodbye to you is the hardest thing we have ever had to do. Our hearts still struggle to accept that you are gone. You gave us so much to be grateful for. Your kindness and the memories we will hold unto for the rest of our lives. We are deeply proud of the man you became and of the courage you showed in serving your country. We miss you more than words can ever express. We miss seeing you, hearing your voice, and simply knowing that you are there. No words can fill the space you have left behind. You will always be our beloved son and a part of us that can never be replaced. We love you more than words can say, and we will
carry you in our hearts until the day we meet again. Rest in peace, our beloved son. Asante sana, tuwapigie makofi. So wazazi kaeni tu chini hapo. Nyinyi mtakaa tu hapo, apostle atakaa chini, tuendelee kukaa hapo. Kuna wale wanamuita daddy, uncle. Nimesikia wako na tribute. Kujeni watoto. You have the tribute? Yes. Watoto kujeni wote. Wenye wanaomboleza uncle, wenye wanaomboleza baba mdogo. Yes. Kujeni wote hapa. Tribute to our beloved uncle, gone from sight, but never from our hearts. Today we stand here with broken hearts as we say our final goodbye to a man who was deeply loved. It is hard to accept that you are no longer with us. The pain of losing you is beyond words, but thank God for the precious memory you left behind. You are more than my uncle. You are my friend, my helper, and someone I could always depend on. Whenever I needed help, I knew I could call you, and you never hesitated to be there for me. Your generosity, kindness, and selfless heart made me feel loved and cared for. Your laughter, your smile, your wisdom, and the way you treated everyone with love are memories that will stay with us forever. You touched so many hearts. You touched so many lives, and your absence has left a space that can never be filled. I've never imagined that one day I would have to say goodbye to you. I wish that we had more time, more conversation, and more comfort. Sorry. I wish we had more time, more conversation, and more moments together. Though my heart aches with grief, I find comfort in knowing that love never dies. You will continue to live in our hearts, in our memories, and in the lives of everyone you touched. Thank you for every act of kindness, every word of encouragement, and every sacrifice you made for our families. We will miss you more than words can express. Rest peacefully, dear uncle. Your journey on earth has ended, but your love and legacy will remain with us forever. Until we meet again, you will always be loved and always be missed and never be forgotten. Thank you. Thank you. Tumpigie makofi kwa kusoma vizuri hivyo. Kama bado mmekaa tu hivyo. Kuna ingine? Okay. Tribute of my beloved uncle. Today I pay tribute to my beloved uncle, a special person whose presence brought love, kindness, warmth into our family. Losing you has left a space in our hearts that can never truly be filled. It is hard to believe that you are no longer here with us, but we always be grateful for the time we had with you and for the memories you left behind. You are not only an uncle, my uncle, but also precious part of our family. Your kindness, your smile, your wisdom, and the moment we shared will always remain in our hearts. Whenever I think of you, I will remember the good times and the beautiful memories we created together. Although we cannot see you anymore, your love and the memories will continue to live in our hearts. You will always have a special place in our family and in my heart. Rest in peace, dear uncle. You are loved, you deeply missed, you will be never forgotten. May your soul rest in peace. Asante sana. Tuwapige makofi. Hatuendi mahali. Now we have the last tribute ya sala.
the wife, kujeni sala, unaweza letwa. Harriet ndiye anasoma, so familia yenye nitamsindikisha mkuje na yeye, ukue hapa ndio isomwe sasa. Kujeni tu hapa mbele. Praise God. I'm Harriet, reading on behalf of Sarah. My heart still cannot believe you're God. Your death came so suddenly with no warning. Why did you have to die by accident? I remember tukivuka barabara, you always demanded for my hand. I used to ask you, kwani wewe huwezi gongwa? You told me to wait for you to come and pick me up, never knowing that I would never see you again. I waited, only to find out later that you are gone forever. You are a loving and a responsible husband. You are my cheerleader, my problem solver, and my backbone. You believed in me, stood by me, and always celebrated even my smallest win, as if they were my biggest achievements. You always pushed me to be better, to greater heights. You made me feel supported, loved, and never alone. Sometimes I keep asking myself, why did God allow this to happen? Don't I deserve a happy life together with you? You are also a wonderful dad to my children. I admired the way you loved and treated them. I even envied it, because I never had that kind of love in my own life. Watching you be the father I wish I had was something I will always cherish. It breaks my heart knowing I will not have to bring it breaks my heart knowing I will now have to bring up our children without their dad. Something I never wished for them or for myself. I wish you could have stayed to watch them grow. I love you, I miss you, and I will forever cherish the memory we shared. Rest peacefully, my love, until we meet again. Thank you. Thank you. Tuwapigie makofi. Bas, asanti. Kama mko tu hapo, ningetaka kama kuna mtu mwingine wa familia au ajiunge na hawa. Tutasimama wote. Tusimame wote kwa miguu yetu. Kama wewe ni wa familia na uko huko, utajiunga na hawa. Wachungaji, tunawaomba wakati huu tukiongozwa na mchungaji wetu, volunteer officer tu, mkuje hapa mbele wote. Nataka tuongozwe na maombi ya familia. So volunteer officer wewe ndiye utatuambia nani atatuongoza na hii maombi. Yes. Asanteni sana. Basi nitauliza familia, mtaangalia pande hii, muangalie pande hii. Alafu wale wote ambao mko kote mahali mliko, we want to commit. Tungetaka Mwenyezi Mungu, naona bado wengine wameketi, tafadhali kwa kumheshimu Mwenyezi Mungu tunaweza simama. Wachungaji nitawauliza, we can go round. Wakae katikati, we can go round hivyo. Wachungaji, alafu nimuulize, kwa sababu tuko na baba yetu Archbishop ambaye tunaheshimu sana madhabahu, ningamuuliza sana atafanya ombi hili kwa ajili ya familia.
Mwenyezi Mungu awe pamoja nasi. Wachungaji wote, despite hata kama sio wa Africa Holy Ghost, bora wewe ni mchungaji, tafadhali tunaweza kuja. Mwenyezi Mungu akatubariki. Sijui kama kuna wimbo cha kutumaini sina kidogo, stanza 1 and 2. Waimbaji mnaweza katuongoza ninyi mkiwa hapo, tukamwamini Mwenyezi Mungu ambaye amejawa faraja, atawapa faraja familia hii. Asante. Kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Iwe mwamba ni salama, iwe mwamba ni salama, iwe mwamba ni salama. Yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Tukwenda gutia ritwa riaku na unene waku, na tondu ni uge waku wikikite, waigire no muhaka andu makuage. Jesu muthamaki munene uka, ni undu wa andu aria matigitwo umahe thayu, ngoro ciao uroka nigetha utuike thayu. Mwathani Jesu, riria urambataga uratigeire atumwa aku thayu nigetha umaikaragie. Thayu waku urikaragia ira itu family no no metungatagire, magiria maithori ngoro-ini ciao, ukimaruta no ukimomiriria. Ucio ni guthii athiite mbere itu, na ithuĩ no tuguthii. Rĩrĩa kũgĩa na ũhoro wa kwĩharĩrĩria ona wa gũthondeka meciria maitũ na ngoro citũ rũgendo-inĩ rwa gũka kũu iro itũ tũgatũũra tene na tene. Jesu mũthamaki, ndirikana mutumia ũrĩa watigwo, ndamuneana guoko-inĩ gwaku. Iũria ithenya rĩu nĩ ũndũ nĩwongĩhota kũiyũria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesu. Njĩra ciothe iria ũngĩgera nĩgetha ũikaragie mwarĩ ũcio na ciana ciake, niwe ũrĩ na ũũgĩ. Ririkana ithe na nyina, ona ririkane arĩa maciaranĩirwo, magirie maithori na ũndũ Ngai warĩa me muoyo wa kũmaruta na kũmamenyithia ũyũ no gũthiĩ athiĩte mbere itũ, na ithuĩ no tũrĩmuma thutha. Mahe ũhoro wa kwĩharĩrĩria ngoro ciao, maroho mao na meciria mao, nĩ ũndũ wa bũrũri ũcio tũgatũra ithuĩ othe, ũkaũtuĩke ũteithio wa arĩa othe mahutĩtio nĩ bamĩrĩ ĩyo, nĩgetha tũmĩrĩrio na tũtungatĩrwo nĩwe. Nĩ ũndũ twahoya maũndũ macio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Asanteni. Basi tunapoenda kuketi, wimbo uendelee kidogo. Tunapoenda kuketi, tunapokaribisha MC, natumai unaelekea pale. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Oh, cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Asanteni sana. Tunaendelea na
ibada yetu. Tuko karibu kufika tamati. But hiyo ndio familia, na kama mlivyosikia Hosea kwa hotuba yake, kwa historia yake imesemekana ameacha bibi na watoto wangapi? Unajua sasa hatujaambiwa ati ameacha buduki ama nini. Ameacha bibi na watoto wabi? Na si unaona yenyewe, unaona alikuwa na buduki. Cause ukiangalia watu wenye walifua anafanya na yeye, si hata pale mlisikia? Yeah? Makofi yao venye ina sound. Bas, ameacha bibi na watoto wawili. Mtoto mmoja akona miezi 7, hajafikisha miezi 8. Akona miezi 7. Hata wewe uangalie miezi 7, unaweza kubuka mtoto wa miezi 7 anatoshana namna gani? Lakini kwa mapenzi ya Mungu ataendelea na huyo mtoto, atasoma, atamaliza shule, atafanya kazi na pia ataoa kwa mapenzi yake nani? Mwenyezi Mungu. Tunaweza kosa kufanya mambo mingi sana hapa siku ya leo, lakini saa hii nataka tufanye tu kitu kidogo. Tunaweza kosa kufanya mambo mingi sana, lakini huyo mjane ameachwa na hao watoto. Tunaweza sema tu tutanunua maziwa ya huyo mtoto. Tunaweza sema hatutaki huyo mjane miezi 3 akuje kubishiwa mlango, hajalipa nini? Kodi. Hatuwezi tukataka kusikia ati huyo msichana hajaenda shule kwa sababu ya karo. Tafadhali. Treasury mko wapi? Nataka tupeane kwa moyo wenye furaha. Sio kwa kusukumiwa, ni kupeana tu. Tunatoa sadaka yetu. Na hii sadaka haiendi kwa kanisa, haiendi kwa pastors. Unajua ni vizuri kuelezea. Sadaka yenyewe inaenda kuangalia huyo mtoto mchanga, huyo wa miezi 7. Inaenda kuangalia huyo mjane ameachwa kabla akuwe stable. Kujeni hapa. At least tupeane chenye tutaweza. Kujeni hapa mbele. Unajua hata kama tuko kwa mazishi, hatujui nani mwingine amekuja kwa kazi nyingine. Lakini huku anaweza ogopa kwa sababu security ni very tight. Kujeni hapa. Ado mabaga kuheo wira, magashoka magatomwo. Si hiyo ndio sheria? Unapewa kasi alafu mnaambiwa endeni sasa. Sasa ukijipeleka, kuna mwingine? Kuna mwingine? Mko hivyo, si ndio? Mkiwaangalia hao ndio tunataka kutuma huko. Ukiona mwingine mwenye si huyu, ujue mahali anapeleka sijui ni wapi. Ukiona karatasi nyingine yenye si ya hii kala, chukua juu. Bado uangalie. Sawa? Hakuna msichana. Kwa hivyo ukiona msichana anachukua, ujue si za wapi? Sawa. Nataka sasa mjipange. Mwenye ataenda pande hii. Hapa kuna wachungaji. So mwenye anasikia anaweza enda kwa wachungaji ataenda. Si unajua wachungaji watakangi mambo mingi na nyinyi vijana. Mwenye mmoja aende kwa wachungaji, mwingine huko, mjipange. Kama uko na pesa yako na unataka kulipa kwa simu. Kama uko na pesa yako na unataka kulipa kwa simu, toa simu yako. Toa simu yako. Hapa wengi wenye watakagi kutoa ndio wanaanzanga story. Bas, nambari yenye tunatumia tuandike pamoja, enda kwa M-Pesa. Mahali unaulizwa kwa namba, weka 011 32 54 592. We repeat. 011 32 54 592.
Mara ya mwisho kwa sababu sisi ni Wakorino, tunarudianga mara 3. 011 32 54 592. Itasoma Sala Chege. Sala Chege. Kwa amount unaweza weka amount yenye unajua. Mtoto huyu wa miezi 7 kama ni wa familia yenu ungempea nini? Uweke hapo. Sasa nyinyi endeni kazi. Hatutaiba hivyo. Najua sasa tunaweza sema tusimame tuibe. We uwe busy sana kupiga makofi. Ukose kunini. So hakuna wimbo, tutawekewa tu hao wazunguke dakika 3-2 tuwe tumemaliza. Haya. Bas. Narudia namba mara ya mwisho. Number the last time. 011 325 54 592. 011 32 54 592. Inasoma Sala Chege. So utapeana ndio wale wakimaliza wakuje. But wakati huu umemaliza? Kutoa ni moyo na Mungu hufurahia mwenye ametoa kwa moyo wa tabasamu. Na asante sana. Wengi wanaitisha. Kwa hivyo negukoragwo na maitika. Thutha wa kugetha ni kuri maitika. Thiei riu okuo ringi mukiroraga. But in the meantime nataka tufanye vote of thanks. Vote of thanks. And Jeremiah, you are with the vote of thanks. Kuja hapa utupe shukrani. Unaona tunaenda kumalizia? Yes, karibu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa majina ni hivyo ambavyo amesema, nafahamika kama Jeremiah Onyeke Mwangi, nimeokoka. Yesu ni Bwana wa maisha yangu. Kujitambulisha tu, Hosea ni my brother in law. That means nimeoa
dada yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa vile amekuwa nasi katika safari hii ya majonzi. Tumemwona ametutia nguvu, ametufariji, na pia kupitia kwenu ni mutuhete ciande cianyu turirire nitukenete muno na tukagatha Ngai ucio kwa sababu tumemwona akitutendea. Bwana Yesu asifiwe. Nitashukuru sana tena clergy. Mungu awabariki sana kwa kukuja kushirikiana pamoja nasi. Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki sana. Ningetaka kwa ufupi tu kushukuru pia our forces. Mungu awabariki sana kwa vile umekuwa usaidizi wetu wa karibu. Kikundi pia cha ulinzi, Mungu awabariki sana kwa upendo wa ajabu kutoka kwa familia ya Muchiri and Chege. Tunasema Mungu awabariki sana. Tunasema pia ni asanti kwa wale ambao wamekuwa hudhuria pale Feather Estate. Tulikuwa na maombolezi pale. Tunasema ni asanti sana kwa kukuja kuomboleza pamoja nasi. Neighbors of Feather, Mungu awabariki sana kwa kujitolea kwenu, na from the bottom of our hearts tunasema Mungu awabariki sana. Hapa nyumbani pia tunataka pia kutoa shukrani zetu kwa wale walikuwa wanakuja pale nyumbani, kwa dad and mom. Wanakuja, tunapata maombi pale, wengi wanajitolea na wanakuja na mali zao za kutumika pale. Pia hatuwezi sahau kuwapongeza na kuambia Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki sana. Pia hatuwezi sahau kushukuru wale ambao walijitokeza kwa wingi mno pale Bruce Springs. Tulikuwa na memorial pale na mkakuja mkashirikiana nasi pale, mkajumuika nasi. Mungu aweze kuwabariki sana kwa kujitolea kwa hali na mali. Tunasema Mwenyezi Mungu awabariki sana. Pia hatuwezi sahau kutambua kanisa, church yote mahali mko, that is all Corinos, watu wote, Wakristo wote kwa ujumla kikanisa. Pia tunatoa shukrani zetu. Mungu awabariki sana. Hatuwezi sahau pia all the service providers wote, tunatoa shukrani sana. Na pia hii kiwanja pia hapa Dhoita mahali tupo, tunatoa pia shukrani. Mwenyezi Mungu pia aweze kuwabariki kwa kujitolea, na pia ni kwa ushirikiano na kanisa la Kikatoliki pia tunatoa shukrani. Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki sana na watu wote kwa ujumla. Kwa niaba ya Muchiris and the Cheges and from the committee ambayo ilikuwa inaongoza haya mambo, tunasema Mungu awabariki sana kwa kujitolea kufanya kazi usiku ili kufanikisha hafla hii. Mungu aweze kuwabariki sana. Sina mengi, ni kwa hayo tu, na ningependa tu kusoma stanza moja katika Biblia. Na ni katika kitabu cha Matthew 5 verse 7. Tasoma na Kikuyu. Gukenari
nĩ arĩa maiguagĩra andũ tha nĩ gũkorwo nĩ makaiguĩrwo tha. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wenu, sababu kwa hii dunia kunafika tu wakati Mungu huyo tunaomba pia akamuiguĩra tha. Bwana Yesu awabariki sana. Asante sana Jeremy. Onawe amukira ngatho no watiga ingi o hanini ndingĩriganĩrwo nĩ gũteithia my dad and my mom kindly simameni tu and our siblings Mwangi's family. Ni vibaya sana maybe nisimame hapa na maybe hamtapata chance nyingine. Mwangi's family, dad, mom, Dan, Becky, Benito, Kari, I don't know where is Tabitha and Moses, Hiram, Grace, Anko, Washira. Mungu awabariki sana. Oh, ni familia. Hati uma kage. Ati kamweke ati ni mugiona kage, mutingiona. Koguo kau ni kega. So tunaombea sadaka. Pastor. Yes. Bwana asifiwe sana. Naomba unifungie mkono tusalimiane. Kwa familia rafiki yangu Muchiri, Mungu aweze kukupa rehema zake na akaweza kuongoza. Naomba tukaweza kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo tukombe kuja mbele zako. Tunakuita sababu ya zaka ambazo zimeweza kutolewa na watu yako Baba. Kwa kusudi moja Baba ya kusaidia jamii ambayo Baba imebaki jamii changa sana. Wale wote Baba wamegharimika kwa moyo safi mkujufu. Tunaomba baraka zikaweza minika kwao na ukaweza hapa pia Baba kuwa rehemu. Hili familia ambao limebaki la mjane, tunahuzunika Baba wa ajabu. Hizi zaka zimetolewa ni chache sana Baba. Haziwezi gharamia maisha. Lakini kwa neema zako Baba tunakuomba. Tuelekeza mikono zetu mbinguni. Tukikulilia ukaweza Baba kuongoza. Huyu jana watoto wachanga sana Baba. Tumeitisha mkate wa kila siku tukiwa mbele zako. Tumeitisha masomo Baba katika jina la Yesu Kristo. Mahitaji yote Baba tunaikabidhi katika mikono Baba wa rehema. Huyu jana watoto Baba mbaki nyuma. Wasikuja kulia baadaye waseme Baba, ole kama Hosea angekuwako. Tunajua Baba mkono wako una nguvu za kutosha. Na tunaamini Baba utawaongoza. Hawatakosa chochote kile Baba wanahitaji. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini na uwaongoze Baba katika rehema zako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. 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 Asante sana. Asante. Bas. Tunafika mwisho wa ibada yetu. Ni pale nilikuwa nimewaambia. Sasa hapo pengine mtagojea kidogo muone venye mambo inakuwa. Nataka tu kuwapea notice. Ama Irani. Hao watu wakianza kusunguka hapa na kwenda, usijaribu kukimbilia hapa katikati. Wanaweza sahau tuko wapi. So chunga sana. Mtu mwenye ako na nguvu ya kukimbilia hapo ni mimi tu. Kwa sababu leo mimi niko na nguvu. Tuko pamoja. Na mkitaka kujua nguvu zangu mtaziona. So kama wewe ni wa KDF, simama kwa miguu yako. Kama wewe ni wa KDF, simama. KDF wote. Simu niambie ni nani mwingine. Wote wasimame. Wewe jaribu hiyo. So warrant officer 2. Reverend. Karibu sana Reverend moja. Good. Tafadhali naomba tuko unyenyekevu saa tukae. Tumepangwa leo
lakini hakuendangi hivyo. Unaona vile naongea nikinyenyekea, ni vile tu kwa neema ya Mungu ni mchungaji, lakini ndugu yetu MC ametuongoza vizuri. Tumpigie makofi mazuri. Watu wa eneo hili pengine nisijue majina ya huku, Murieka, Mwathana kuosho, Mwathana avaradhime, inaendanga hivyo. Sasa kwetu kule ni Western Kenya, na wote tunasema mtoto wetu alitorokea huku na mtoto na wakazaana huku mountain, lakini tunashukuru Mungu. Basi kanisa letu la African Gospel Christian Church, wakiwemo nimeona Archbishop wako pale, na Bishop eneo hili, wachungaji nimeona wachungaji tabaka mbalimbali. Kanisa ni mwili wa Kristo. Tuko na familia, haswa mjane, mama ambaye umeacha, wazazi, familia kwa ujumla. Asanteni kwa umoja wenu, familia ya Mchiri, maeneo yote, viongozi ambao mko hapa, nimeona mmekuja kuomboleza. KDF wakiongozwa na mkubwa wetu mahali pale, marafiki wote ambao mmekuja, na wasalimia tena kwa jina la Yesu. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asanteni sana. Majina yangu naitwa Warrant Officer 2, vile ndugu amesema jina sijui imeenda. Wewe Haron, ndugu Haron amesema naitwa Warrant Officer 2 Reverend Emmanuel Mwanja, nikiwa an Anglican priest, Bungoma Diocese, kule ni Western Kenya, lakini ni diaspora clergy wa Military Episcopate Kenya, ambayo nilikuwa na niko mchungaji immediate wa ndugu yetu ambaye ametuacha. Kanisa linaitwa St. Paul's Church Lang'ata Garrison pale Nairobi. Wala ambao mko Nairobi mnaweza tutembelea mahali pale. Mwenyezi Mungu akawabariki sana. Nichukue nafasi hii kwa haraka sana nilete Pastor David ambaye nimetembea na yeye. Tafadhali unaweza sema kwa haraka, kuja juu, kuja kidogo, utaje majina. Thank you. Okay, God is good and all the time. Kwa majina naitwa David Kagia Wafula. Nimeokoka, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. And to the whole family, may God give you peace in this time that you are going through. Mungu awabariki. Thank you so much. Nilete rambirambi za kanisa la kijeshi. Tunaye principal chaplain anaitwa Colonel Reverend Mwanyanya. Tafadhali pokeni rambirambi zake. Yeye ndiye anasimamia kanisa letu lote la kijeshi. Alafu ndugu yetu alikuwa wa Kenya Army. Tuko na service chaplain ambaye anaitwa Colonel Reverend Songok. Anatuma rambirambi zake. Tafadhali kazipokee. Kwa sasa wakati kama huu nilete rambirambi zangu kibinafsi kama mchungaji wa familia hii. Na leo ikiwa tarehe 13, I am celebrating 21 years of my wedding. Sasa mke wangu ako Western Kenya. Ningekuwa saa hii nimemtafutia mahali pa kuenda, lakini Mwenyezi Mungu anasema heri wanaoenda katika nyumba ya majonzi kuliko kwenda katika nyumba ya furaha. So nikimwambia tu wewe weka hiyo furaha pause, tuje kuwe pamoja. Mwenyezi Mungu awe pamoja nasi na endelee kutufariji. Basi kuna matangazo nitayafanya hapo mbele, lakini kwa sasa tutaingia KDF. We are very organized haraka sana. Nitamuita yule ambaye amesimamia matanga haya, ambaye atatuongoza katika kipindi hicho kifupi cha condolences kutoka upande wetu. Then kutoka hapo basi nitawaelekeza kutoka hapa yale ambayo tutakuwa tunayafanya. Tafadhali nitamuuliza kama unaweza peana hiyo microphone pande hiyo, mkubwa wetu OIC sir, that you can take up from there tunapoendelea.
Jamaa bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kama tulivyoambiwa kwenye eulogy, mmesikia kwamba alipohitimu kutoka huko RTS alipelekwa kikosi cha 7. Hiyo ndio Kenya 7 Kenya Rifles. Ukipita pale Lang'ata Road utaona kibao kikubwa pale kimeandikwa 7 Kenya Rifles. Ukiingia pale ndani ndani ya 7 Kenya Rifles pia tumegawana. Ndani iko ndogo ya unit inaitwa companies. Yeye alikuwa member wa support company ambayo mimi ndio naongoza. Yeye alipohitimu aliweza kutambulika kama aliye na uwezo mkubwa sana wa kucheza michezo, na akachukuliwa kwenye team ya handball, na baadaye akawa identified kama goalkeeper wa ulinzi. Team ambayo inabeba jeshi yote, yeye ndio alikuwa goalkeeper yake. Mimi naitwa Meja Gaitho, kama nilivyosema, mimi ndio mkuu ambao tulikuwa tunafanya kazi naye pale support company. Niko hapa kuwakilisha mkuu wa kikosi ambaye naitwa Lieutenant Colonel Ephantus Yegon. Lakini kabla tufike pale, ningependa ku invite Koplo Musembi kwanza aseme machache tena sana, na atambulisha ile team ya handball, alafu tuendelee na ujumbe wa mkuu wa kikosi. Thank you sir. Kwa familia Kiladzi, fellow mourners, hamjamboni. Bwana asifiwe. Unajua mara nyingi raia huwa wanaamini ni kana kwamba wanajeshi tumtambui Mungu, lakini vile Reverend amesema, simeona kwamba kanisa imejengeka sana huko kule kijeshini. So Hosea Ndung'u Kopro was a close friend to me. Nilimjua tangia alipomaliza training 2015. Nilikuwa nimekaa mwaka moja, ndio hakaja pale 7KR Lang'ata kama mkubwa alivyosema. Tukaweza kuungana na tukawa marafiki sana hata nje ya kijeshi. Lakini kabla sijaendelea, kwa sababu nimepewa tu niweze kutambulisha kipindi cha speeches fupi na kuweza kujua zile departments zenye Hosea aliweza kuhusika nazo. Kwa sasa hivi nitakuwa naalika wanajeshi ambao waliweza kuandikwa mwaka moja na wakaweza kutrain na Hosea Ndung'u. Tafadhalini tuweze kuja mbele. Njenga iko Kamau, Sheila Ayange tafadhali. Kwa haraka, naona muda umesonga. Sikuwa nimetaja majina yangu, najulikana kama Paul Musembi, na kama vile MC mwenzangu Harun vile kule tuko na MC na nimebarikiwa kuwa mmoja wao. Hivyo hawa mnavyowaona hapa mbele waliweza kuandikwa mwaka mmoja na Hosea Ndung'u, wakaweza kwenda pale recruit training school pale RTS Eldoret, na wakaweza kugraduate ama kupass out the same day, na wakabahatika wengine kuweza kupostiwa pale 7KR Lang'ata pamoja na Hosea Ndung'u, lakini wengine wako vikosi tofauti. Hivyo nitakuwa namwalika Sheila Ayange aweze kuongea kwa niaba ya manoto wake. Welcome. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Deinagera gai wakwa, Deinagera gai wakwa, Deinagera gai wakwa, Matukuma kwa mone, Deinagera gai wakwa, wakwa, Deinagera gai wakwa, Matukuma. Hallelujah. Asifiwe tena. In Christ we live and in Christ we die. Mi kwa majina anaitwa Sheila Awange. Hosea has been, he was a colleague friend, a colleague brother to me.
tuliandikwa mwaka moja 2014, tukatrain pamoja, tukapass out pamoja 2015. So all the way tumekuanga tu pamoja. We were together in the same team, Ulinzi Hardball. He was a very kind person and a very good man, kwa wenye wanamjua. To the family, to the close family, especially the wife Sarah, I cannot say much, but may God give you peace that surpasses our own understanding. To the father and the mother wa Hosea Muchiri, nasema tu pole, na naomba Mungu awe nanyi, awape hiyo neema. Si rahisi, najua si rahisi, lakini Mungu ndo anapeana uhai na Mungu pia ndo anaichukua. Bwana sifiwe. Hatuwezi question Mungu. Praise God. Ni hayo tu. Bwana abariki. Thank you so much. Mnaweza keti chini. Kwa kijeshi hasa ule mtu ambaye umeweza kuandikwa naye na ukaweza kutrain naye huwa hanakuwa ndugu ama dada yako. Hivyo ndio maana unaona wale wameweza kuja kusimama na familia kwa sababu kwao wameweza kumpoteza ndugu. Hosea kama mkubwa alivyosema ni kwamba aliweza kuandikwa na kuweza kupotiwa pale Lang'ata Barracks na kufika pale kwa sababu alikuwa na talanta nzuri ya kucheza mpira wa handball. Akaweza kujiunga na timu ambayo inajulikana kama Nanyuki ama 4 Brigade team, ambapo kipawa chake kiliweza kujulikana pale, ndivyo basi akaweza kuitwa kwa timu moja ya pamoja ya ulinzi. Kwa hivyo kabla sijaita timu ambayo ni ya majeshi ya ulinzi, wacha tuite ile timu ya nyumbani ambayo inajulikana kama 4 Brigade team. Kindly step forward, timu ya Lang'ata Nanyuki. Tafadhali sababu ya muda. Lang'ata team, 4 Brigade team, wakiongozwa na TM wao Kopro Kaingu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa majina yangu kamili naitwa Paul Kaingu. Mimi ndiye nayesimamia timu yetu ya 4 Brigade. Tuko pale Lang'ata Barracks. Bwana Yesu asifiwe sana. Maybe mnaweza niruhusu niwaite wale wenye tumekuwa na wao. Just a minute. Nanyuki team kindly. Haraka. So wakikuja, personally nimemjua Hosea kwa muda. Sijawahi mpata akiwa amegombana na mtu yeyote ule. Kitu ambayo kwamba Hosea alikuwa nayo ni moja. Ukifanya makosa atakwambia hili ni kosa umefanya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inaweza kuwa ni mtu mbaya kweli. So nikitaka kusema vitu mingi za huyu mwanaume sitaweza kumaliza. Nataka tu niwaoneshe mahali sisi tumewachwa na huyu mwanaume. Jinsi tumesimama namna hii. Tukijipanga tu vizuri hivyo, tukimhesabu huyu mwanaume leo hii angekuwa hapa. Angekuwa amesimama hapa mahali. Bwana Yesu asifiwe. So naona mnaweza ona ile gap yenye sisi kama team tumeweza kuachwa. On behalf of hii team, to the family, wacheni Mungu tu awabariki. Mungu awainue na awatie nguvu. Sisi kama team tumewachwa kwa kipindi kigumu sana. Nimekuwa nikisema niko na number 1 keeper wangu wako ulinzi. Leo hii ndio huyu hapa mwanaume amelala. I think unaweza feel mahali sisi tuko leo hii. But all in all, Mungu anatutia nguvu. Kwa administration yetu ya Ulinzi Handball team, we thank you very much. Mumeweza kupea Hosea tactics ambazo kwamba Hosea haja kuwa mchoyo.
amekuja kwetu na kutufundisha. So we really thank you. Tutatumia the same tactics, kunacha some other talents waweze kufikia kwa ile level mahali pia alikuwa. Najua pia ile gap yenye mko nayo pia ninyi sasa hii. But wacha tu sisi wote Mwenyezi Mungu atutie nguvu kwa wakati kama huu. Bwana Yesu asifiwe. MC, sisi ni wazazi, ni mandugu na everything. So, umesikia hapa kuna wachungaji katikati yetu. So hapana tunasemanga iko kuuzia uoga. Hapana, sisi we are very friendly. Si ni sawa? Sisi ni mandugu zenu, sisi ni wengine mababa zenu. So karibuni sana. Na personally I wish you well. Na Mungu awabariki sana. Mmetupea talent. Mungu tu awabariki, awatie nguvu. Asanteni sana. Thank you so much for Brigade Handball Team. Asanteni sana. Hiyo ndio ilikuwa timu ya Hosea Ndung'u ya nyumbani. Kabla talanta yake iweze kuonekana ndio akaweza kusajiliwa katika timu yetu ya majeshi ya ulinzi. Na kabla sijapeana kipaza sauti kwa timu ya ulinzi ambao watakuwa narudishia mkubwa, mimi personally Hosea niliweza kuinteract naye sana maisha yangu ya kando ya kijeshi, na zaidi ya yale mambo mengi ambayo tuliweza kuyafanya, nikumbuke tu ni kwamba mara nyingi ukipata mtoto mdogo wanaume huwa hawaendi kushika mtoto ama ile baby cutting, lakini kwa mtoto wangu wa kwanza nakumbuka sana Hosea was the first friend kuja kushika mtoto wangu, na katika zile zawadi zote alizoniletea kuna zawadi moja hata mpaka waleo nikiona mtoto wangu itaishi kunikumbusha Hosea. Hosea bought a very fancy dress ya red to my daughter, my first born daughter, ambayo mpaka wa leo itaishi kama kumbukumbu ya kuweza kumkumbuka rafiki yangu hapa. Unajua mara nyingi huwa tunapenda sisi kama binadamu, ukiambiwa enda pumzika, hiyo word kupumzika, kurest, kila binadamu anapenda. Ukiambiwa enda kwa amani, kaa na amani, hiyo word amani ambayo ni peace, huwa tunapenda sana. Tunapenda kupumzika, tunapenda nini? Amani. Lakini huwa inageuka wakati unasikia mtu anaambiwa nini? Rest in. Hapo ndio hayo maneno basi huwa yanageuka. Kwa hivi sasa basi timu ambayo Hosea ameweza kuaga akiwa anaichezea ni timu ya ulinzi. Sasa hivi nitakuwa namwalika Warrant Officer 1 Yusuf na timu yote pamoja waje hapa mbele, kisha watakuwa wakimaliza na kurejesha kipaza sauti kwa mkubwa wetu. Asanteni sana. Kwa majina najulikana kama Paul Musembi. Welcome sir. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Asalamu alaikum. Ulinzi njoni haraka sababu ya muda. Pia nawalika all handball players from other teams. All handball team players from other clubs, please. As they come, let me just introduce Ulinzi. Ulinzi has been a family ambaye tumekuwa na Hosea. Hosea hii ndio familia yake ya pili from the immediate family. Kwa majina naitwa Yusuf Kipkoech, wa jina ya kijeshi Warrant Officer 1 Yusuf Kipkoech. Tuharakishe kidogo tafadhali.
Squeeze in, please. Well, thank you. Hii ni familia ya Hosea. Hosea amekuwa na familia karibu 3. Moja ni 7 Care, ingine ni the immediate family, alafu ya 3 ni the entire handball fraternity. Na the entire handball fraternity iko na Ulinzi handball team ambaye Hosea amekuwa mpaka wakati ametuacha. Now let me introduce the teams. We have teams from GSU. We have teams from Thika, Nanyuki, Garissa, National Cereals and Produce Board, Nairobi Water. We have Kenya Navy ambao wako hapa, tuko na DOD na zingine nyingi. Na washukuru sana kwa kutushikilia na mnaweza keti. Ulinzi wapaki peke yao. Ulinzi wapaki peke yao. Then you squeeze in please. Squeeze in. So siku ya leo tumekuja kuomboleza mmoja wetu ambaye ni Hosea, na mimi hapa ni mwakilishi wa chairman wa Kenya Defence Forces Handball Association. Na kwa niaba yake yeye mwenyewe Brigadier Kimani, kwa niaba ya Kenya Handball Federation na kwa niaba ya handball kwa ujumla, pia kwa niaba ya sports fraternity katika Kenya Defence Forces, tumeleta rambirambi zetu kwa familia. Poleni sana na kwa wakati huu. Najua ni vigumu, but that is the way. Kila mtu atapitia hapo. Sisi tumeathirika zaidi pia kama vile familia wako, na pia nashukuru marafiki na kila mmoja ambaye tumekuwa nao kwa hii safari ya kuleta mmoja wetu huku. Now, team iko na mikakati yake ambayo imepanga siku ya leo. Ya kwanza ni tribute kutoka kwa team ambayo itasomwa na mmoja wetu. Tukimaliza hapo, I think tuko na wimbo 1, 2 and then tumalizie. Na alika Bill Cliff Wanjala tafadhali. Praise God. Our tribute as Ulinzi Handball. Playing as a goalkeeper in handball is more than just a position. It's a true test of courage, commitment, and heart. Hosea, you embodied all these qualities every time you stepped into the court. You stood firm against the toughest shots, inspired confidence in our teammates, and turned moments of doubt into moments of hope with your remarkable saves. Your dedication, resilience, and unwavering team spirit made you more than our goalkeeper. You are a sound of strength and inspiration to us all. Thank you for every save, every sacrifice, and every moment you gave in service to Ulinzi Handball Club. Though you are no longer with us, your legacy will remain forever in our hearts and in the memories we shared on and off the court. Rest in peace, Hosea. You will always be remembered, respected, and deeply missed. Mbarikiwe. Praise God. Praise God again. My name is Naomi. Nimeokoka, napenda Yesu. And we are here to sing a song in honor of Hosea. This is the last day that we are going to see him. We are just remaining with the memories and good memories that he has left us. And in that connection, as a family, we are going to have a song
and kindly help us to sing. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Asanteni, mnaweza keti. Before ni peane microphone, napenda kutambua wanajeshi ambao hawana uniform siku ya leo, but na si wa michezo ambao wamekuja leo. They are here. Msimame penye mko. Okay, thank you. Bwana asifiwe tena. Kama mlivyoona ile kitu ambayo tunaweza soma kutoka hapa ni kwamba Hosea ni mtu ambaye alikuwa anatangamana vizuri na watu. Ama si mmeona kuna timu ya GSU hapo na zingine mingi. Sio kawaida kujulikana mpaka nje ya mahali ambapo nafanya kazi. Kwetu mahali nimetoka huwa tunasema kwamba ngima yumaga mutuinde. And that inamaanisha kwamba kama familia ni mbaya ama kama wakati wa upbringing imekuwa shaki ama imekuwa mbaya, pia mwenye anatoka huko juu anakuwa hivyo hivyo. Ukiona askari ambaye ni disciplined na anaweza kuingiana vizuri na watu, unajua kweli wazazi na familia kwa jumla imefanyia yeye kazi. So asante kwa hilo. Sisi tungeulizwa tungesema kwamba binadamu kwa hii dunia akuwa na anaaga akiwa na miaka 100 au zaidi, ili aweze kumtimiza yote ambayo amepanga, aweze pia kuona mazao ya yale amefanya, na hapo ndio anaaga. Lakini sasa katika kitabu cha Isaia tunaelezwa kwamba ama kitu ambacho mhubiri alituambia ni kwamba kila binadamu akiwa dunia hii ni destined to die. Lazima siku moja itafika.
Na Isaia, katika kitabu cha Isaia pia Mungu akasema pale anauona mwisho wa binadamu akiwa dunia hii hata kama maisha haijaanza. So wakati imefanyika, sisi hatuna budi ni kumshukuru, hatuwezi mlaumu, na kuombea familia na kuombeana sisi ili ikuwe rahisi, ili tuweze kupita hilo salama, sababu ni kitu ambacho hatuwezi kiepuka. Pokeeni pole zangu kama OC wa support company. Tunakuombea Mungu awarehemu na bibi yake. Najua mlikuwa na mipango mingi kwa pamoja. Mungu awezeshe kutimiza yale mipango yote ambao mlikuwa mmepanga pamoja. Kufikia hapa nitasoma hotuba ya mkuu wa kikosi ambao tulisema anaitwa Lieutenant Colonel Yegon. Commanding officers, message of condolences to the family of late 923, hiyo namba yake ya kazi, Koplo Hosea Ndung'u Muchiri. The late 939-23 Koplo Hosea Ndung'u Muchiri was enlisted into Kenya Defence Forces on 7th December 2014. He underwent his basic military training at the Kenya Defence Forces Recruit Training School, Eldoret. Upon completion of his basic military training, he was posted to 7 Kenya Rifles, Lang'ata Barracks, Nairobi, where he served for a period of 12 years until his demise. Throughout his service with the Kenya Defence Forces, Hosea Ndung'u Muchiri related well with his superiors and peers. He was a service member of high discipline and integrity who performed his duties with enthusiasm, dedication, and utmost devotion. He was also an active participant in game and sports. In 2022, he proudly served in the African Union and Transition Mission in Somalia, or commonly known as ATMIS 1. His dedicated service to the nation and the military was tragically cut short when he was involved in road accident on 4th August 2026 at about 21:30 hours. To the family of Koplo Hosea Ndung'u Muchiri, our heart goes out to you during this sorrowful loss of your son, husband, father, and brother. We deeply understand and share in your profound grief. Please be assured that you are in our thoughts and prayers during this difficult time. May the Lord comfort you, strengthen you, and renew your spirit, that you may arise above this difficult moment and find comfort and consolation in his everlasting grace. To our dear fallen brother and colleague, Hosea Ndung'u Muchiri, we thank you for your sacrifice, dedication, and diligent service to the nation. We mourn the loss of great dedicated colleague and a friend who served his country with honor and commitment. We shall deeply miss you, and we shall acknowledge a debt of gratitude that can never be paid. Your distinguished and courageous service will forever remain etched in our heart and memories. May you rest in God's eternal peace. Amen.
Nikimalizia, kwa vile nimetangamana nyinyi kidogo na familia ya Hosea Ndung'u Muchiri, nimeona kwamba ni kama kuna umoja ambao unafaa kuigwa na familia zingine. Muendelee kumaintain hapo hapo. Najua ameacha shimo kubwa sana, sababu ya kuacha mtoto wa miaka 5 na miezi 7 wameachiwa mbali sana. Mkiendelea na huo umoja, I believe mtawasaidia wale watoto kutosikia ile shimo ni kubwa sana. Mtaweza kupunguza makali ya kuachwa na baba. Kwa wakati huu wacha ni alike mhubiri ili atupeleke mbele kwenye ratiba ambayo inafuata. Thank you so much sir. Tunaweza mpigia makofi mkubwa wetu. Asanteni sana. Anapeana hiyo rambirambi kwa mjane. Hiyo it's very very important kwa sababu ni yake. Tunakushukuru sana sir for that. Basi ningetaka usalimie ulioketi naye, mwambie asante sana kwa kuja kufariji familia ya Muchiri. Msalimie, muongeleshe hivi. Asante sana kwa kuja, kwa sababu ni vema, inapendeza Mwenyezi Mungu. Asanteni sana. Nashangaa leo kuna pass out kule Eldoret. Wakati tunamzika ndugu yetu, kuna askari wengine wametrain, wamefuzu. Ni maombi yetu tuombe kwamba pengine mtoto mmoja wa ndugu yetu yule ambaye tumeacha siku moja, ama familia hii tupate replacement. Ama namna gani? Tunaomba ombi hilo, na tunataka kushukuru Mungu kwa sababu wakubwa wetu wako hapa, familia na kanisa. Tuombe that young family. The Lord is always faithful. Amen. Asante sana. Basi tunaingia katika tamati kabisa. Ningetaka kufanya matangazo machache. Tafadhali tuyasikize vizuri na tuyazingatie. Mmekuwa watu wangwana, mmetulia, na ibada hii imekuwa ibada nzuri sana ambayo inaongozwa na Mwenyezi Mungu. Basi jambo la kwanza ni kwamba tunapotoka hapa, mahali ambako tunaenda kumlaza ndugu yetu ni hatua karibu kutembea dakika 5. Am I right? Nimeambiwa hivyo. Kwa hivyo tutauliza hivi ya kwamba number 1, immediate family watatangulia sehemu hizo wakiwa pamoja na wachungaji na waimbaji kanisa pande hii. Tafadhali tutakuwa huko. Alafu pia all KDF personnel wala ambao tuko hapa tutakuwa pande hiyo. Sielewi, hebu kuja sema hapo, sielewi ukubwa wa mahali pale, ndio tukue very very clear. Tusiende pale ambako tunafinyana. Ni mahali kama panatosha ni sawa, tumekuja kumzika mwenzetu. Unaweza sema kama panatosha ama kwa namna gani? Bas, thank you. Tutaanza na familia, immediate family, na wenye wako na wao, na pastoro na KDF. Wewe ukikuja, cause hao ndio tunapea kipaumbele, wanatangulia. Hata gari zikitoka hapo sasa ndio tunafuatana vizuri. Hizo gari ndizo zinatoka za kwanza. Tukienda wengine watatufuata baadaye. Wewe ukikuja upate space, ingia. Ukikoza, shungulia. Asante sana. Tumpigie makofi. Huyo MC ungekuwa askari ama kulikuwaje? Asante sana. Tunataka kushukuru Mungu. Hilo si tumeelewa. Huko wanasemanga wanyita. Si mnasema hivyo. Asante sana. Basi jambo lingine, tangazo lingine ni hili ya kwamba tafadhali tusimame kwanza, tunatangaza alafu tutaenda. Tutakuwa kupiga risasi la moto mahali pale. Na wale ambao wanapiga hiyo risasi ni watu ambao wametrain na wamefuzu, wanaelewa ile kazi ambao wanaifanya.
Kwa hivyo wewe usiwe na wasiwasi. Kama kidogo pengine uko na pressure, unaweza kaa mbali kidogo. Ama wewe ni mjamzito, tafadhali unaweza kaa mbali kidogo, lakini hautadhurika hata kidogo. Alafu niseme tangazo la mwisho, order of march. Order of march. Tunyamaze kidogo. Order of march. Tutakapofika mahali pale pa kulaza, majeshi watakuwa mbele. Majeshi wanajua kila ambacho wanafanya. Immediate family mtafuata nyuma ya jeneza mkiwa mmebeba msalaba na portrait na maua kama mko nayo, mtafuata nyuma mkiwa mnaongozwa na wachungaji raia, tunaita civilian pastors kwa heshima, lakini mtafuata pale nyuma tunapoenda katika ile procession, na Mwenyezi Mungu akawabariki sana. Ningetaka tusimame tuombe. Sasa wala ambao mnatembea msimame. Tunataka kuomba ombi la mwisho hapa kwa kumheshimu Mwenyezi Mungu. Mahali ambako mko tunaweza fanya hile ombi as we come out of this place. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni, wewe ambaye umejawa nguvu, wewe ambaye umetuongoza maeneo haya, tulikuomba Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya ibada hii ya mazishi ya ndugu yetu ambayo imefana sana. Pokea utukufu, pokea uweza, pokea mamlaka yote. Na sasa Mwenyezi Mungu, tunapoondoka mahali hapa, tunaelekea mahali pa kulaza ndugu yetu atakapopumzika kwa muda tu, anapogonjea ufufuo wa pili. Tuomba ya kwamba uwepo wako uwe pamoja nasi. Mwenyezi Mungu katuongoze, uongoze hata familia, watie nguvu wakati huu Bwana, kwa sababu wewe ni mwema. Tutakapomaliza, najua kwamba kunazo safari nyingi ambazo wengi tutakuwa tunazifanya. Na kabidhi safari hizo mikononi mwako, nikitaja nguvu katika damu ya Kristo ikafunika magari yote, ikafunika barabara zote. Nagemea kila yule shetani ambaye ni muongo, wakati mwingine hujitukuza. Ninafunga roho za ajali katika jina la Yesu. Nakemea mamlaka ya kuzimu, yale ambayo yanaweza tumwa kinyume nasi. Nawe Bwana uendelee kufariji na kubariki familia hii. Kanisa ukalijenge katika mwamba ambalo umelijenga. Tuendelee kuombea familia ya Muchiri, na baraka zako ziwe pamoja nasi, maana wewe ni Mungu wa upendo, Mungu ambaye unatupenda. Now to him who is able to do immeasurably above all that you pray and think about, may he bless you and keep you. May his face shine upon you, and may he scatter darkness from amongst you, and may he give you peace. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit remain with you and your families now and always. Tuseme neema tunaposalimiana, alafu tufanye vile tuliambiwa. Tuseme neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Unaweza salimia mwenzako. Na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukainazi zote sasa na hata milele. Amen. Waimbaji, kama mnaweza tupea wimbo hapo hapo, alafu kwa wale ambao tunatembea, tafadhali tufanye hivyo. Na chakula ni kingi mno pale nyumbani.
Akorwo nĩ ũguo rĩ, tunawauliza tukitaka kupea mwenzetu heshima zake za mwisho. Mazishi ya kijeshi.
Na tafadhali liko wewe utulie. Wale ambao wanahusika wanajua cha kufanya. So wewe unaweza tizama tu mahali uliko na usisonge kwa sababu hapa mahali ni padogo. Kwa hivyo tunauliza uvumilivu wenu. Wachungaji wale ambao mko hapo mnaweza kuja karibia kwa wachungaji. Angu tukienda mfuate hiyo jeneza, wachungaji wachache. Pasi nzuri, alafu wafuate mchungaji. Kama naweza toa hapo mchungaji mmoja wawili wafuate familia. Thank you. Ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa, hata milele. Najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, nami nitamuona nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Kichwa ni huku. Huku. Kichwa ni huku. Ulisema kichwa inaangalia. Geuka.
Oh, wamebadilisha vile ulisema, rudisha Asanteni sana. Basi kuna ombi ambalo tunaliomba kubariki kaburi hili. Pastor David. Tuamini na tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwamo kwako kaburini, umefanya makaburi yote ya waumini kuwa matakatifu. Tunaomba mwili wa Hosea Ndung'u ulale ardhini kwa amani na afufuke pamoja nawe kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Na sote tuseme amen. Amen. Shoulders up. Present up. Body party. Rest on up. Reverse up. Body, present up. Shoulders up. Orders up. Standards. Asante sana. Kwa sasa wakati ndugu yetu amefikishwa mahali pake na temporal home, tuna ombi ambalo tutaomba. Najua tutarusha mchanga, wakati mwingine familia ni kubwa, lakini tutauliza wachache na wachungaji wachache wale ambao wanaweza karibia hapa pamoja na mkubwa wetu kwa ajili ya ombi hili. Family members kama wawili watatu for now, kwa sababu ya parade. Wale ambao uko na koleo tupe mchanga, tupe mchanga kidogo tu. Najua tutazika, lakini kwa sababu ya parade kuna ombi ambalo tunaenda kuliomba. Asanteni. Tunaenda kuomba. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu amependa kwa rehema zake nyingi kujitwalia roho ya huyu ndugu yetu mpendwa aliyefariki Hosea Ndung'u, sisi twarudisha mwili wake ardhini, udongo kwa udongo, majivu kwa majivu, mavumbi kwa mavumbi, kwa tumaini thabiti pasipo shaka na ufufuo kwenye uzima wa milele wa Bwana wetu Yesu Kristo, atakayeubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, waweza ule ambao kwa huo aweza hata kuviitisha vitu vyote viwe chini yake. Tuseme amen. Amen. Nauliza basi familia turudi muwasaidie tafadhali.
wenzetu wala ambao mko civic mtawasaidia. Mkilie hapa. Wale mkilie hapa. Wenzetu mnaweza wasaidia. Tafadhali mkiwa hapo msonge. Kujeni mrushe mchanga. Mrushe mchanga. Asanteni. Wengine tutarusha baadaye kwa sababu ya parade inaendelea. Wengine tutarusha baadaye. Tutawapea nafasi nzuri ya kurusha mchanga. Tutawapea nafasi nzuri ya kurusha mchanga. Wengine mtulie tu. Tafadhali tarudi kidogo, tunataka kupeana ile heshima ya mwisho. Wengine baadaye rudi tu, mtapewa nafasi ya kurusha mchanga. Wacha watakuja baadaye. Risasi inapigwa, msiwe na wasiwasi. Wala ambao mko mbali kidogo mnatulia tu, wanajua kile wanapata. Helicopter.
Forward party, right and left turn. Quick march. Kujeni watu ya maua. Watu ya maua. Oya. Asanteni sana. Basi tutaingia katika kipindi kingine ambacho laying of wreaths, kuweka maua ni heshima ambayo tunampatia mwenzetu Hosea Ndung'u ambaye ametuacha. Basi tutakapomaliza hapo kuweka maua ni matatu. Ua la kwanza la formation commander, ua la pili ni la commanding officer, na ua la tatu tutauliza familia watatangulia kuweka lile ua, lakini maua mengine tutayaweka baadaye. Lakini kwa sasa tutataka kumuita mkubwa wetu ambaye anasimamia mazishi haya, ataweka ua la kwanza ambalo ni la formation commander wa ICC. Ashaweka, ataenda kupeana heshima ya mwisho kwa askari yake. Asante sana. Saa ua la pili ni la commanding officer, linaweka na our admin officer. Karibu sana saa. Asante sana. Ni heshima hiyo ambayo mkubwa anaweza peana mwenzetu akiwa ameaga. Naenda pia kupeana heshima yake kwa junior NC wake ambaye ametuacha. Basi nitauliza familia, mmoja wa familia aje kuungana na majeshi. Kwa sasa ni familia moja tu, ua liko hapa. Tupate familia moja, maua mengine yatakuja baadaye. Tupate one family member, tafadhali anaweza kuja one family member. Alright. Sawa. Msaidie basi. Msaidie kuweka ile ua, maua mengine muache kwanza. Thank you so much. Asante, Mwenyezi Mungu akatufariji. Basi nitauliza wale ambao mko na cameras, pande hiyo mtakilia hivi so that wale ambao ni askari, najua tuko wengi, tunapenda huyo ndugu, tungetaka kupeana heshima ya mwisho, our salute, heshima ya mwisho. Kwa wale ambao mko kwa civics mtakuja nyuma, lakini kwa wale ambao tuko kwa uniform tuanzie kule, mnapeana heshima mkipita hivi. Sasa ninyi pall bearers mtakilia hapo for now, mkuja huku ndio hao wapate nafasi ya kupita. Tafadhali tuharakishe kwa sababu tuko wengi, tuharakishe sana kwa sababu tuko wengi. Thank you so much sir. According to seniority, kama kwa civics tunajuana. Thank you so much. According to seniority tufanye hivyo. Alafu tukifanya hivyo probably kwaya mkiwa huko watakapomaliza kwaya ya kanisa mahali muko, tafadhali mtakuwa tayari. Ni wengi, tulimpenda ndugu yetu na ni vema kwamba tumpatie heshima yake. MC unaweza karibia mimi kidogo. Asante sana. Asanteni sana. Tunaendelea. Tafadhali kila askari ambaye kwa hapa, ni vema na ni vizuri kwamba mwenzetu tulifanya kazi na yeye na tunapendana sisi askari, kwa sababu muda mrefu mwingi sana tunakaa kazini kuliko nyumbani, na ndio sababu mwenzetu anapotuacha is our comrade, tunampatia heshima yake. Asante sana wenzetu. Basi tutaenda haraka kidogo, tuko wengi kiasi cha haja, tuko wengi.
Thank you so much, our brothers and our sisters. Thank you. Asante sana tunapokuja hapo. Thank you. Nzuri sana. Hivyo ni kuharakisha kitendo cha kwanza, very sharp, tufanye haraka. Mwenyezi Mungu atubariki. MC tayarishe kwaya. Tayarishe kwaya ya kanisa. Niliona kuna kuimba kuzuri pande hii. Asante sana. Thank you. Thank you so much, our sister. Haya, kija hivyo kwa haraka sana. Tumekuja karibu 100. Thank you. Asanteni sana. Asante our sister. Thank you so much, our brother. Thank you. Naona civilians wale mmevaa civics mnaenda haraka, hapo ni mzuri. Hapo kitendo kama hicho, very sharp. Asante sana. Thank you so much. Thank you very much. Asante our brother. Tembea, hata ukitokea huko unaingia tu napeana heshima ukipita. Cha muhimu ni kupeana heshima kwa mwenzetu. Thank you so much. A soldier never dies. Tutaonana baadaye. Mwenyezi Mungu ako na mpango mzuri. Asante sana. Thank you, our brother. Tuko wengi sana, kwa hivyo tunaharakisha, tuko wengi. Wenzetu kama mnaweza wapea nafasi kidogo. Wenzetu wapea nafasi kidogo. Yes. Asante sana. Thank you. Asante. Twende hivyo, haraka hivyo, ni vizuri. Thank you. Asante sana. Thank you, brother. It is well. Thank you. Askari ni askari. Niliona tulikuwa na askari kutoka vitengo mbalimbali pamoja na wenzetu kutoka Kenya Police Force. Kama mko hapo, mtaingia hapo kwa haraka sana. Asante sana. Thank you. Huyu ndugu alikuwa anapendwa sana na Mungu anampenda zaidi. Thank you, brother. Wanapoendelea pia kwaya ikitayarisha, nitahitaji wachungaji wale ambao tulikuwa na wao, tafadhali wale ambao mko mtasogelea karibu. Na pia familia wale ambao walikuwa waweke mchanga, tukawaambia mtaweka baadaye. Watakapomaliza hapa, tafadhali familia wale ambao watataka kurusha mchanga wakuja wafanye hivyo haraka. Kuna ile ya kurusha, ile kidogo, ile tuliwaambia wangoje. Wacha ile ya kufunika, ile ya kurusha kidogo. Tembea tafadhali, kitendo cha kwanza hicho sharp. Very well. Thank you. Asante sana.
Thank you. Tembea haraka kwa familia. Tunapo karibu wanamaliza, wale familia ambao walikuwa warushe mchanga kidogo, wanaweza kutayarishwa pia, waje hapo. Wanapofanya hivyo kwaya MC, familia wakianza mambo ya mchanga, kwaya wala ambao wako mahali wako watakuwa wanatusaidia. Thank you very much. Sana, naweza tutolea hawa familia wala ambao walikuwa tunarusha mchanga kwa haraka. Our MC, you are very sharp. Ungekuwa askari wape rushe ile ya haraka, alafu tunaondoka. Unaweka kama umeenda? Tuenda. Weka. Kienda. Good. Pegani. Kujani sio. Come. Twende. Umemaliza? We are done. Sawa. Nani amebaki? Twende tukienda. Tajiposition hapo. Our ladies msaidia kutoka. Saidia hawa. Tafadhali Our ladies Sawa, weka. Haya, weka ukitoka. All right. Thank you. Asante sana. Basi tukiwa hapo tutaomba sala ya Bwana kama vile Mwokozi wetu Yesu Kristo alitufunza. Tuko na ujasiri kuomba kwa pamoja. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe waliotukosea. Usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Basi tutapata kwaya, alafu sasa wale ambao wanatusaidia kufunika, tafadhali tunaweza karibia wenzetu Paul Bearers. Tunaweza saidia hapo kwaya ikiendelea kuimba. Kwaya yetu karibuni. Matera ga kuoi mwavi joya
yendekio kubwa. Bebaro si huku upande hii, simo ndani. Thank you.
Yesu
Thank you so much. Tunaenda kupanda msalaba katika kaburi hili. Tafadhali tunaweza acha kidogo kwaya. Tutasimama kidogo. Kunalo andiko ambalo tunaenda kulisoma, alafu tutapanda msalaba huo. Kitabu cha Wakorintho wa pili 4:14 inasema, tukijua ya kwamba yeye aliyemfufua Bwana Yesu atatufufua sisi nasi pamoja na Yesu na kutuhudhurisha pamoja naye. Thank you so much. Basi sisi tuko na tumaini ya kwamba yeye aliyefufuka Yesu Kristo, kama vile alifufuka, hata sisi tukifa tutafufuka. Kwa hivyo kwa neno hilo tunaupanda msalaba huu kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Thank you. Basi tutaendelea kufunika kwaya, tukiendelea kuimba, tutengeneze vizuri. Baada ya kumaliza kuna ombi tutafanya. Wala ambao mko na maua mkuwe tayari. Wala ambao mko na maua yenu mkuwe tayari. Ukimwona kuvuka rugame haha. Yesu mwanani mapile twakurangira itukeyo mwatine tukurangira yaku na tuetekede posyaku na tuyo kemera yaku Maria
Asanteni sana. Mwenyezi Mungu aendelee kutubariki. Tunaenda katika ombi la mwisho. Baadaye tutaleta hayo maua matatu na ua la kanisa, na wale wengine ambao mko na maua, kwa hiyo ikiendelea tutakuwa tunayaweka hayo maua. Tutakapoweka maua kwa familia, tutafululiza pia kwenda kule kwa nyumba, tukafanya maombi mengine huko. Basi tunapata baraka za mwisho hapa. Na amani ya Mungu ipitayo fahamu zote walinde mioyo na nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Na baraka ya Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu pamoja na familia zenu sasa na hata milele. Amen. Asanteni sana. Tutaendelea kuimba, alafu maua hayo matatu wa flower guns, ua la formation commander litangulie, sio lifuate hivyo vile kulikuwa hapo na familia, alafu ua la msalaba. MC, leta hiyo ua la kanisa. Ua la kanisa liwekwe. Weka tu hapo. Weka hapo. Thank you. Asante sana. Tutakupea nafasi ya kuweka hiyo ua la kanisa. Najua sasa wewe. Asante sana. Kanisa. Kwa ua lingine. Maua mengine basi. Ya roho. Sala. 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 Hiyo ingine ni ya familia, baba mzazi na watoto. Twende pale. Familia yote kukuja pamoja. Sala, tunakungojea. Familia yote kwa pamoja, endeni tuko hapo kwa pamoja. Basi tushike wote, tuwekelee kwa imani, tutakuwa pamoja. Sala anakuja. Sala. Wimbo inaendelea. Tukimaliza asante, tumemaliza kazi.
yenye imetuleta pande hii na tumemaliza. Na kuna mtu ako na mawe ya kupanda, basi tumemaliza ibada yetu. Wana KDF wote tunaenda kwa hii tent, inakaa nguo zenu za green. Tunaenda kwa hiyo tent, wale wengine tunaenda kwa hii tent nyingine. Na ibada ya misa na igongona ya mathiko niliarika tugokorirwo ni ukwenda gukora na igwa kuhanda kana gukihurwo picha nigetha ona ugo nitwarikia nituthii tukari. Asante. Olha coffee. Vamos nós. Tudo cara que eu vou aí, vai ter mono. Ligadera. Ligadera. Não liga o coração da casa. Agora para o menino na tomar porque ele ora com dentro do lado não pode ir. Ora é poder. Ora não pode. Está aqui, olha. Adoro.